to sabe to mai uko no mu bere for viewing sai mutongi uramone se na intumanya abantu seria twale ko disumwa na timu tumase kwa mwana sasa mirobele Yesu orore kana naendo bakuna kwa banane anjogo saba waito na ndo tore na wa tokorere butambe na bono tugene na gosemeria sura sonsi wetera so mwana Yesu Kristo yoro moto yito amen bueno formato goto weta iga to kongenda iga alibora ali kusema mwana ngoja ikatono kwa gani aliba kurwa aliba kwa kwa alipanda mande ndio kwa nini kwa kwa Ukianza kuangalia kwa gari yenye ulikuwa nayo. No bora kuligera ligega alikuwa ingeni menero. Kuna sababu ndefu tunaenda. Tomorrow,
ntobarore abegeri ntobarore onyerio kabegenete naitone tegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore baya bonsi begenete ntobarore ntobarore takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkedu chikobao parendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo mintontomorore sokorone tomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bana mintontomorore bairi baitontomorore basani baitontomorore abegeri ntobarore onyerio kabegenete naitone tegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababu ibonsi ntobarore baya bonsi begenete ntobarore ntobarore bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro chintakana nchikobao obobora katibokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao amakweri nasekererwe amariga takobaroro amakweri nasekererwe amariga takobaroro mintontomorore sokorone ntomorore tato mintontomorore mamo mintontomorore bairi baitontobarore basani baitontobarore abegeri ntobarore onyerio kabegenete naitone tegenire Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore aba
ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore abo babuyi bonsi ntobarore barya bonsi begenete ntobarore ntobarore Maria.
Ero ntata Nyasaye twakire mbiyamo naso biyagwao biyamo nasenge chama bira manene biyamo nasenge nchomo yegoyo biyamo nasenge nchogwa nchakwa kogendete goikira nase tote twasabira abamo naintwe buno manene oito uyo batoremia nora naseme cyane kabamo naintwe kero turanyara ko batogotwara gusangoko ase chinse chichinke gaiga nyare ko bakogo torenda wika twakorire biya kabamo nabami into bonse rinde rinto nyara ko ba tokuyuma mono korende twa tumanyo basemeria nga ogosemeri nkorororo kogwete nora namakwete kabamo naintwe goikoma ile buna bana bao twasabire twegenete gwetera sire Yesu Kristo romotori. Amen. Mbiyamo na asante sana kwa kuja kutupa pole. Kuna mandugu wa Isaya hapa nyumbani walikuwa wakaribishe ndio mwanzo kufiu mwili. Ndugu Kefa, Ifadi na wengine mkuje mkaribishe mkutano tuanze kuona. Iga na wasa wa Isaya. Ngomochi iga no yo Timothy kimayiga ndieki. Kuno mwana Isaya koro. Yo tigato wa iteri jinga chingorora kwa moyo unga. Anawasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Fanya nyumbani kwa marehemu ndio babu yake. Wale wametoka mbali tunawakaribisha sana, wale wa nyumbani karibu sana. Nami nawasalimia katika jina la Yesu. Atatukiwa na mabaya, amjambo. Poleni kwa safari na poleni kwa mziba. Asante. Nami nimewasalimia nyote ya mjambo kwa jina la Yesu. Asante sana, tumeshukuru kwa vile mmefika. Ingawa ni mazito ambayo yametupata, lakini hata hivyo faraja inahitajika ndio tusidi kusonga mbele katika hali ya maisha haya. Kuna milima na mabonde tunayopitia, lakini Bwana ni mwema. Kwa hivyo nafasi hii tuko nayo, mumekaribishwa. Nimewapa nafasi hii, mkisikie mko mmefika nyumbani hivi vile mmefika, na yote na mipangilio yote ambayo itakayokuwa inafuata tumeikabidhi mikononi mwa Bwana atuongoze, kwa vile ndiye ana uwezo na mamlaka yote katika kila jambo. Jinsi vile imefanyika hivi ni shukrani kwa Mungu, kwa vile katika mazuri na mabaya tufanye nini? Tumshukuru Mungu. Asante. Karibu nyote. Jina ni Joab Kimaiga. Matogo cha korona bunera hivi. Ogimo kuyo wenye kunalitoriko wa unebigare byomobe yange. Matukonkoerare na babe batugutwe. Baberankoerare obe yange. Obe yange. Obe yange. Obe yange. Yesu gakorangeria obe yange. Obe yange. Bote bana sebibe. Geselina gesekwe. Birero bya omosa obe yange. Bisitabi ya bisira basare magota. Torinenga ketobe obe yange. Nyasa okorange ye tila ogota yaya. Nawe asomo siru obe yange. Obe yange. Obe yange. Obe yange. Yesu gakorangeria obe yange. Obe yange. Bote bana sebibe. Geselina gesekwe. Bilero bya omosa obe yange. Wanyenga kinete emechando etite. Kama mocha se Yesu obe yange. Kama kayo mongaini tosiekere rwaisiko. Elio hoche mosira obe yange. Obe yange. Obe
Yesu yodashire ayatitogopwa nesesatogopelinde totagote totagote siase totagote Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru mjana huu kwa sababu umekuwa kiongozi wetu tangu ndugu na kijana Timothy alipolala mpaka leo tena, tangu asubuhi tulipoanza kutoka nyumbani mpaka tena tunaenda nyumbani kwingine. Asante kwa nyimbo ambazo zimekupatia sifa. Tunapolisikiza neno lako, tuomba ya kwamba mbingu itangamane pamoja nasi na Roho Mtakatifu atunong'onezee ndani ya mioyo yetu ili tujiandae kwa ajili ya kifo au kuja kwako mara ya pili. Mnenaji anapofungua kinywa chake, Mungu upitie kwake ili uweze kuongea nasi, utupe tumaini linalozidi taabu tunazozipitia na mauti kama haya. Hebu naonene nasi sasa. Tunaomba tukiamini umesikia ombi letu na kulikubali kule mbinguni. Kupitia kwake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Tigato aligani murandia akwane lingana igake. Asogotole milinde tupaje kogenda. Anse mende. Murandia kwa Timothy Awata. Lero yote nini la gwetu kwa hiyo. Karibu. Abami nto abakena banene. Abana bagaka. Nawego ne familia eyo minta Isaya Morisia nabakwanire mbiyamore akitakarira nega nore turasama biyamano sana gandi gati wanga ekena kiege nteke kongumano ose ekena kiege nteke kongumano na inche ase historia bogima bwane nesangiri ngokora natebege nteke kongumano Kesa wawe ntanga ni neringa tingange tikorera abantu bakorera oseme cyane uno magusia tebete ama bebe gakubokia yande na inche boigo igankonyara koba inkoba affected mono igende gya kabere umano yo iga osirete okoro ku Timothy
buna tato mwabara nyare ko bakaba gotebia gose buna arenge konya kundikira amang'ana aria ase omotandao iga bare konya gontebi boira nga nayore ementa y'omwana oyo ekero ore ementa y'omonto onde iga eminete omonto onde oyo onde okomenta na babwekai naye bweka omonyene bono iga nare konya kwebori ng'a nkabe ementa y'omonto okoruku Timothy enche bweka omonyene iga nkorukwa Timothy gekero nde ementa y'omonto okoruku Timothy nabenga ng'a oyo ninche nakire nde oragende orandia ase amatanga amanene igere ting'ana riogoichania mono rikonyara koba na inche boigo rikonyegeria omoyo one korende buna omonene are omuya nari getikonyara koba kagotatebi ring'ana rikeigo toranyare koba togosanga amo naino rikorokwa ng'a abakure basesenirie naki nateba abaminto abakure basesenirie tatebe ng'a abakure basesenirie mbuya mono iga ndigetinyare koba kinko basomere ekebunga ekero korwa ase ebuku gekonyara koba kegotatebia buna rigwa ria amakweri rikoreta obororo obonene rigu ria amakweri rikogerana n'abagaka gose abasacha abwo twegendete ng'a nabwo chitwani kabisa na barabo baretwa nse goika banyara koba bakorera egetabu nkero kia Samueli ngebwata omogano bw'omonto okoruka omoruoti Daudi Samueli ya kabere 18:33 nere boigo rituka erimo akaigwa ng'omwana oyo okorukwa Abusalomu onyarire koba kagokora ki kagosira ekero omoruoti aigwete igo buna ekegusi kegoteba omoruoti agachandika mono akarina gochia ase akanyomba karenge ase egeita igoro akarera n'obororo akaba ogotaratara ogoteba Abisalomu omwana one obe omwana one Abisalomu ntari gokwa ribaga riao Abisalomu omwana one kero omonto asirire igo okoigwa ng'a kananga ase eng'encho y'obwanchani obonene gochia asare kananga naye gwakwa ribaga are konyara gocha koba kagokora ki kagokwa oyo onde nare okorokwa Ayubu oyo tomanyete ase ebuku nere boigo nabetetwe nerigwa ria amakweri abana baye barenge 10 bonsi bagakora ki bagasira n'ebinto byaye bionsi abwate bikanyara koba bigosira korende ebuku yateba ng'a nere boigo tachieti kogoka nore karenga omosacha iga nyarete koba gakoimuka agatandura eyanga yaye agakigita etuki yaye eri agatuga amansa agasasima agateba ng'a nigo narwete ase enda ya baba indegetirianda nande nigo ndairane korwa ase ense indegetirianda omonene nero orwete naende oirire erieta riaye ritogigwe naigwa oyo omo kagoteba ng'a ase amang'ana onsi tonyare koba tokoa Nyasaye naki mbuya mono tomwakere mbuya mono buna getabu kia Abatesalonike entang'ani 5:18 egoteba ebuku ya Ayubu yamanya goteba ng'a ase amang'ana aywo onsi Ayubu takorete ebibe gose tabekerete Nyasaye obobe bono kwamanya gokumi ng'a nase ki ebuku egotoraa ng'a tonyare koba togotogia omonene nore amakweri kabeire nore gakogera twarera buna David arerete nore karenga omoruoti nore gakogera twanyara koba togotangira chianga chiaitu buna Ayubu korende abasomba b'omonene bagotebigwa ase ebuku bagotebekana ase ebuku ng'a bare komotogia omonene bakomwakera mbuya mono esababu enene ekogera twanyara koba togwakera omonene mbuya mono iroka ase abanto bari bakoroku ng'a abasomba baye nase eng'encho amakweri nonye tokageta amakweri tari makweri korende ase ebuku iga amanyekanete buna nechitoro gose okorara nigo ndigeti mbasomere getabu kia Abatesalonike entang'ani 4 omostari oyo 13 na 14 igo buna ebuku egoteba korende abaminto titorigeti ng'a titomanya amang'ana igoro yabo bararire mobaisa goichanwa buna abande abatari nobasemeri naki onye twegenire ng'a Yesu nakwete naende akaboka nabo igo nabo bararire ase Kristo Nyasaye nabarente amo nere gose nanyare koba gakobaboki ebuku gegoteba ng'a baria bonsi bakonyara koba bagokwa ase Kristo Nyasaye nakore ki nababoki naende nase kiakobabokia
nase eng'encho iga baraire ekero agochicha nanyare kobaka kobatura kobua bari bonsi bande batari gokwase Kristo abwo baranyare gocha koba bagosira kare na kare. Egetabu kende kiokomanuka 14:13 yamanya goteba ng'a erio nkaigwa eriogi rikorwa igoro rigoteba rikaya mbasesenirie abagokomoru bono bamwegenete omonene. Nabo omoika ogoteba tiga batimoke korwa ase emeremo yawe ekiagera okwama gwogokora kwabo nigo korabatunyana. Mwaigura amang'ana ayo? Amina. Bari bonsi bagokwasa omonene ebuku gekobamanyikani ng'a igo baraire. Nase ki natebera ng'a iga bagokwasa omonene iroka ase omoyiga bwa omwana oyo. Egento ekemo kia bene mono nainche naroche ng'a negekone igoro ya omwana oyo naende naigwa abande bakonya gokwana iga anyarete koba gakorwa enkoro yaye ase okomokorera omonene kari na emiaka emeke kare omwana bwa esukuru buna abo. Ase ekegori eki kia bono tari rahisi orasangia omwana omoke kerwete kabisa gakomokorera ng'o omonene. Eki na egento kere egekone abamurana abaiseke baito bekegori eke kia bono tari chipara bagotoka none ekanisa koirana rero siku hizi yabeire egasi ere naki enkong'u mbatageti omonene mbatageti komokorana na ebuku yaye ase chinka chiabo mbari gosoma korende ekero okoigwa ng'a nare oyomo ase emiaka yaye emeke ero onyarire kobaka gotang'ania omonene. Eki na egento kere ekiya mono naende gekwamba korekana buna na egekone ase ense etomanyete. Ase iga abanto banga buna abwo mbakwa ekero bakomokorera omonene ebuku gegoteba ng'a iga bakwasa omonene. Ekero gwakura ase omonene aywo tari makweri iga are ng'a na echitoro erinde eria ekero omonene akoiraneria kabere anyare koba kagokora ki kagokobokia naende gochia ase obogima bwa kare na kare. Igo rende ekero nainche naigwete amang'ana aya nabo obororo bogokoria korende ebuku ngotera gosemeria goetanetie mbera kogoteba ng'a ase abanto bari bonsi bare aba omonene bari bamwegenete omonene mbaisa konyara koba ng'a bakure tari ebakwa korende ebarara erinde eri banyare gocha koba bakobokigwa ase ching'aki chia omoerio. Ebuku yende yateba iga Abafilipi 1:21 naki asande inche okoba moyo nkristo na ogokwa na okonyora amange. Oyu Paulo ore goteba ng'a ekero are moyo ase Kristo iga are buya naende naisa gokwa ase Kristo iga akonyora ayare naki amange. Iga baminto ebuku ngotera gosemeria okonene sana gwetanetie amakweri ogototebi ng'a ayonsi kitokorora agotochanda gose agogera emioyo yaito yanyara koba gekoirianyeka ayonsi pi ase abasomba bari bomonene igenga ng'a nokorara ase eng'encho Nyasaye nanyare gocha koba gakobaboki nande. Igo bono nainche eki naki gioka keng'eta oboremu igoro ya omwana oyo iga onyarire koba kagotimoka kare omwana obwate ebirengererio bia ogokorera omonene naende konyora amokoreire korengana buna okonyara kwaye abwo tari amang'ana amaya tegete enene gocha ase orayore moyo ng'a ekero naye omenyete naye tokomanya eriago ndiri rirakore ki rirabe ase eng'encho ense etomenyete amakweri ng'a emibasokano nore mbono tokomanya naki Nyasaye akogiteire gose mambia tomanyeti naki eranyare gocha gekokobera igo kore moyo oyo ominto naye ikia onyare koba gokomokorera omonene buna omwana oyo iga atoseteirie example ng'a korera omonene nokwa ebe ng'a ekwarara omonene ache gokoboki nanje barenga bagoteba ng'a mbuya komenya obogima bogokorera omonene erinde eri nekwa ebe ng'a etwarara erinde eri kagocha atoire igoro mbuya mono nindi getigosaba erinde erio nyare koba kingokorera abwo erinde eri tonyare
Please, pinda kulia. Pinda kulia. Waride hatua. Ready for slow mat. Present chance. Gentle mark time mat. Present your arms. Waride hatua. Gentle normal mat. Waride hatua. Waride hatua. Pinda kushoto. Pinda kushoto. Pinda kushoto. Ndugu yetu timu anayeletwa kwa mwendo wa haste ili kuanza mkutano rasmi wakati. Pinda kulia. Pinda kulia. Heshima to. Vijana wa Lutero wamembeba ndugu yetu Timothy kwa njia ya heshima kabisa, wakikanyaga mwendo wa haste. Pinda kulia. Pinda kulia. Naona wameweka bendera ya Waride hatua. Forward march. Huku wakifuatwa na wachungaji wa kanisa. Pinda kulia. Pinda kulia. Kutoka wilaya ya Lutero. Forward march. Mwendo wa haste. Mark time. Mark time. Mark time. Sisahau kwamba siku hii timu atalazwa. Mark time. Back time. Right up. Utakuja mbele. Katika hali ya heshima kabisa, ndugu yetu timu tutamweka katika nyumba yake rasmi siku ya leo. Hilo linatukumbusha kwamba sisi wanadamu ni ua linaloonekana asubuhi na jioni limenyauka. Tujipange. Asante sana vijana wetu kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya, na kwa wasaa huu ningependa tupate ombi kututekelea na the Lord and the pledge, na baada ya hayo tuweze kufungua mwili na tukawaruhusu wale ambao ni wahusika ama the chairman aweze kuendelea tunaposubiri vijana wa Nyambari. Kwa hivyo anayesimamia kipaza sauti tafadhali, na kusi uweze kupunguza sauti tukapate ombi tafadhali. Natumai mahala popote ulipo unanipata. Tunaomba na tuombe tafadhali. Tuamini, tuombe. Kristo umekuwa mwema, wote tusimame juu. Tumefika masaa tena tunapoanza hii program. Tunaomba Roho ashuke ashiriki pamoja nazi tunapoanza mpaka tufike tamati. Ni katika Kristo Bwana wetu mwema na kuamini. Asante kwa ombi. Pathfinders, sing the song of Pathfinder in English. Oh, we are the Pathfinders strong, the servant of God are we, faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. The message to take to the world,
the truth that will set us free. King Jesus, the Savior, is coming back for you. Help me. All the arms. Pathfinders, present your arms. Declare. Pathfinders, present your arms. Declare. Our aim is to take the Adventist message to all the world in this generation. For the love of God constrains us. By the grace of God, I be pure, kind, and true. I keep the Pathfinder law. I be a servant of God and a friend to man. Keep the morning watch. Do my honest part. Care for my body. Keep a level eye. Be conscious and obedient. Walk softly in the sanctuary. Keep a song in my heart. Go on God's errands. Thank you. Wakati huu ningependa tuweze kufungua mwili. Aliye na picha tafadhali tukaweze kuiweka juu, na baada ya hayo watafuta njia na viongozi, tutawaelekesha familia pamoja na wazee wa kanisa mahali ambapo wataweza kuketi. Kwa hivyo naomba mwenye kipaza sauti akaweze kuongeza sauti. Hello. Audio bwate bana toletere. Ile bana ya team tuletea hapa ili tuweze kuiweka mahali wanaiona. Toletere bana ikorwa nyumba ya tigaire. Eliare kongusu wako chigoro mwenye roje mwenye maete. Toletere bana iligo. Perfect. Fall in, fall in. Perfect. Fall in. Attention. At ease. Attention. Back the left, forward move. Waride hatua. Mutachukua familia tafadhali wapate kuketi, watafuta njia mahali popote mlipo, na wale wote wahusika katika mazishi mmekaribishwa. You can now feel the body. Waride hatua. Viongozi wa watafuta njia tafadhali naomba mwelekeze familia mahali itakapoketi. Wageni karibisha. Wageni karibisha. Pida kushoto. Waride hatua.
Tafadhali familia, mtafuata huyo kiongozi ambaye ametangulia. Asante sana kiongozi Beatrice pamoja na Irene kwa kazi nzuri mnayoifanya, na Mungu apate kuwabariki. Kwa hivyo hakikisha ya kuwa familia wamepata kuketi, na baada ya hapo tutapatiana hiki kipasa sauti kwa mhusika mkuu wa hii sherehe ya mwenzetu. Asante sana. Naomba hiyo picha ya Nyambari tafadhali tuweze kuiweka hapa, imekinga mwili tafadhali. Mauricia Ombongi, I don't know where you are. Kwa hivyo tutamalizia hapo. Elder wa kanisa, nafasi ni yako na Mungu apate kukubariki. Asante sana. We want to order the meeting ili tuweze kuanza. Igonda tekobolio morandi ya team akae tayari. In the next 20 minutes you could have been through as a program yogo cha Kabono Mambe. Ningependa tuweze kusimama juu na wimbo ili nambari 153 elinde tuchakene program. Tukimaliza tutafanya ombi Mauricio Ombongi na korogo saba kuko chake program aliga ni umorandi ogotoeke bungo Kenya sali Bono Mambi. Bogimo buyo bwenge tune. Bogimo buyo bwenge bunari torikogwa umne bigare byomo beange matukonko erare nababe batogutwe maberanko erare obeange 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 Yesu ga korangeria obeange Vote bana se vive Yeserena yesekwe Vire robia ombosa obeange Visi chavisi visira Basae bagota Torinenga kentambe obeange Nyasa okorangerie Tiga ogotayaya Karwe asobo sero obeange 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 Yesu ga korangeria obeange Gote bana se vive egesiere nagese kwe Vire robia ombosa obeange Bwangenga kine ete meme chando echiche
Tamagocha se yeso obeange Kaba ayo mongaini Tosike herwaisiko Erio ochego sira obeange 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 Yesu gakorangeria obeange Gote bana se vive geseri na gesekwe Vire rubia umbo sabe ange Aye umbo nya vive igwerio giria Yesu Abai goro bago ke obe ange Tama koro mosunte we oro kya se Yesu Jakoro geno bono be ange Obe ange obe ange obe ange Yesu ga korangeria obe ange Wote banda se vive Gesieri na gesekwe Vive robia ombo sa obe ange. Before we pray, hapa mbele mahali tumesimama mtawa hii ni jukwaa, alafu immediately tentinera igomaroje wate ekara ye soda fanta familia ikae hapa. Familia ikae hapa ase tenti elekirenga mosi sita self help group familia ingie hapa, alafu ifuatwe nege tenti yeko bwatia chikwaya na baikaransago. Alafu bichi tandi jirijire moina alia chiskuru chigo cha Chons Pinyambari, Nyabruru, Kioge and all other schools jirijire moino rogorati gato tuare all relatives vairia basani kuna mwasoire igonya sawa senye. I hope omora nyakundi I want you to direct ndaitoro kie kuna nagendai tandi entanga ni familia chikwaya ni kanisa moina ali jirijia moino kabisa ni mashule Nyabruru, Kioge na Nyambari Chons Rogora agweta na bairi bonspin na basani na all of us. Paka gojeme terogoro inubona asimo wanja kobe. Mangana inkaita veire nyasato senie karongo aliga ni molisio mbongi atore nterogo saba after go saba nare to morandi ogotoike fungo to jake program. Usaba tole duare go sabanga tutenene no yogotara atene nando siasare. Mwanchwa Tatanyasai watoire omwana Timothy mnekewa komenya na mwanya bantu na matuko aikwa mweta sense onyamenyire buya oiko kororo gendo ruae asubu yobonene tuachira samatangaya asingincho yoko mubeka asiriraba Elio monene asarabe oike kurate nene ne kyoiri nene elire iweke sengima koboria abararira simbera tobekire moyego ya samago kao nabo igo monene ochaka monaintwe na ndokora monaintwe twaragira chinguru chodo mu Satan ikirache asingincho yo sabera ni muro monjego yo monene nyosa oito yori goromoro igo twalgo saba amaraika kore mirime menene asumukutano yo bono monene igo twitira asobusibwao kero musumbo pastor ago torete lingana lyo gochaka twasabiro moiko okore mirimo asikara yo moito bana bawo wali chinchira gocha twasabira omonene obarinde buya baike buya na ndo wira nibuya elieta lya ligenda kubakwa twasabira mu Yesu Kristo oyiro muboli ito amen. Ekena kyogo translate
twataka tobike tangazo eriga chitente chibuna chia bangirwe nabo chire igo abaigana abageni n'abanyakenyoro chinyomba chiri chinke chiake bara bunogo so mochioria asigali chipakiri alia chinyomba chiroro chirerogora alia ngana ase ndagera yale ngalia chinyomba chiro chiralia abagaka bonsi pi na egesa kukiaye baenda se chinyombe chyo asomo chioria asigali chipakiri abangina negesa kukiabo alia somo chirogoro chinyomba chiroro chibekire lisakararia black korubosio lisakarari mwamu korubosio alia somo chirogoro chinyombe chito chitumeke abasubati bonsi negesa kukiabo abagaka negesa kukiabo togenda se e compound yega aiga sigali chipakiri ngobono nto base ko tuomana ga kitore ndo bosero bubu na borego chikwaya chionsi pi chikwaya chionsi pi nare ko saba mo register na Rose ningso chena gende ko register with Rose so that bala asu with the program runners ngakimogotera enseme ria totigere abantu bonsi pi bago chikoba Twaro saba Nico tigerago Nico you can stop there. Thank you for your instructions. Mauricio Mbongi enargo sabo direct ngera abana bale banyabururi bagabarunchera elinde banyorori bagabaikaranse. They want to play their band this way. Kuanzia shule ya Nyabururu ya wasichana tumepatia nafasi mwingie. Come and sit here. Asebali.
Taka wapi? Si unafaa ukaa hapa mbele. Tunashukuru kwa presentation hiyo ya shule ya wasichana wa Nyabiruru. Sasa tunaingia kwa devotion, yani kifungu, alafu ndio tuendelee kidogo mbele. Namuita ndugu Timothy Awata ambaye anatuongoza katika devotion kwa dakika chache sana. Fungu, maombi, alafu akimaliza sijui kama Eagles Ministers wako ndio watatufungulia kwa wimbo. Karibu mhubiri. Asante. All right. Romans chapter 8, ose kitabu kia Barumi 8 omostari wa mirongo ebere na isano na isato. Romans 8 and verse 28. Ebuku nigegoteba iga, and we know ntomanyete that all things ebinto byonse works together for the good. Iga bigokorekana amasobia of those who love the Lord. Igetabu ikegoteba nga all things iga bigokorekana sobia bw'abantu baria bamwanchete omonene. Erio nyareko baginko baboria baminto moikaranse tas chibanda na bari moko nyareko ba moko tirimboka bari bare moinari mbamanyete biyamonoko babuna basani bomonene turutirane sari tyasembe ngambi yamore wakire biya kwani yo mino matebinga nyasaye natwanchete ebinto byonse agwanchirana byanyara ko babigokorekana ebukuga yatotebinga ebigokorekana sobuya bwabana bomonene igandigetio musomboria atasomere kebunge kyobuya asomonweke gusi erinde ritasome gya kabere tonyare ko ba toko igoro moroberi oyoiga ugo kuna a celebration yeyo mwana Timothy egegoteba ebukugegoteba iga ngana tuamanyire nga nyasaye nigo agokora manganonsi amona baria nyasaye nigo agokora amangana arenga onsi amona baria bamwanchete amona baria bamwanchete yamanya goteba ngaki erio banyorere amaya baria barangeriwe ase omoroberi oye erio banyora amaya bari barangerigwe ase omoroberi oye. Amen. Ekero nare korengerie kebunge ekyo kainyore kebungo kia mwabo gekorokwa John ose Yohana chapter 11. John chapter 11 kebwato mugano Lazarus. Omosomi oringo tosomerare John 11 osome mustari oye oikomi na rimo gotirimboka oyo Lazarus nero nyareko bagakorara Yesu agateba nganaki agakwana ya kagoteba erio nyuma ase aya kabatebya aha Lazaro musani itorarire Lazaro musani itorarire korende
kogendande Aha. nyare komotura kogendande nyare komotura aboroki gubaye bakamotebya aboroki gubaye bakamotebya iga omonene onyorarire aha nawene onyorarire nabwene iga baborete ng'a igararire chitoro buna chiri tokorara botuko yamanya goteba ng'anaki korende Yesu nigo kwaneta mang'ana makweri aye korende Yesu nigari gukwanira amang'ana igoro y'amakweri aye nabarobwo bagakaga ng'anigo agokwana mang'ana okorara chitoro nabarabo bagakaga ng'a igakwana amang'ana yokorara chitoro botuko yagendera goteba ng'aki erio Yesu aha erio awo Yesu akabatebya maiso marore abu Yesu akabatebya maiso marore Lazaro kure na inche nagokire ase eng'encho yaino aha igwa oyo Lazaro kure Yesu manya goteba ng'a okure na inche nagokire ase eng'encho yaino ekiagera tinare ngorore ekera gokoraki ekera gokwa gendera gosoma erinde erio monyare kwegena yani Yesu agoteba ng'a makweri ya Lazarus igarenga makweri akomo omogoko ase eng'encho namanyete ng'a gwetera ase ogokwa kwa Lazarus Nyasaye nanyare koba kagokorera egento ekiya baria bare moyo erinde eria nyare koba gakoba okwegena gendera gosoma korende bono ntogenda asare akamatebia ng'a konye tokogenda bono togende tukwamonere ntage totu mosomo mustari we 40 osemerongene nakiagoteba verse 40 Yesu akamatebia koregene aha norora obonene bwa Nyasaye igwa bari bagokwana se bande Yesu agateba iga oyo Lazarus agokwana igoro y'amakweri ya Lazarus ng'ambu yakwa ase eng'encho gokwa kwae nigokware gochakogera abange bakoreki banyare koba bakwegena agatebi mata ng'a nagotebia kora egene nonyare koba gokorora obonene bwa omonene igekoro kibune getabu kia Barumi 8 kiatotebi ng'a ebinto byonse ebi bigokorekana nonya n'amakweri ase abana b'omonene nigo bigokorekana buya erinde erio binyare koba bikoba ase obonene bw'omonene gochia ase bari banyarete koba bakomwancha omonene igantagete ndore bari banchete omonene amagoko igoro ngai more bari banchete omonene amagoko igoro nindoche chi program echi nkobaugikire tegerera bono konye komwanchete omonene tegerera twara masikani yaye ebinto byonse bigokorekana ase obuya bwa abantu bari banchete omonene nonya n'amakweri makweri ande igagokorekana erinde erio obonene bwa omonene bonyare koba bokororekana nekio nakitorigeti korora rero ase omoroberi oyo iga bw'enyangi yoyo minto Timothy erinde erio gwetera ase eng'ana eye iga Nyasaye anyare koba gakorokia obonene bwaye mbarenga bamona inche barang'e korora obonene bwa Nyasaye ase omoroberi bwa erituko eri riarero ase amagoko igoro barenga barigeti korora obonene bwa omonene mbuya mono eki nakitorigetie kina kitokoboria omonene bono mambi ng'a anyare koba gakweyorokia ase omoyego oyo iga twanyarire koba togokunama ase chingaki echiga bono tiga tonyare koba togokumba amasi aito tusabe bari bagotara tegerere bono gosaba tore erinde eri Nyasaye anyare koba gakweyorokia ase omoroberi bwa erituko ria rero tusabe omache ntata Nyasaye igo gwatotebi ng'a ebinto byonsi iga bigokorekana gochia ase abanto bao bari bagwanchete ase eng'encho y'obonene bwao twasabire ase obuya bwao na ase enyange eye iga eyo minto Timothy obonene bwao bonyare koba bokororekana Lazarus iga aringa omosani oo okanyara koba gokweyorokia mono na intu boigo twagosabire onyare koba gokweyorokia ase omoroberi oyo iga ogochaka bono goika chingaki oranyare koba gokwera rinde erio obonene bwao bororekane ase eng'encho obu bwokana butoganetie buna abana bao
kabamo na intwa semeroberi yonsi twasabire twegenete gwetera siri tereso Kristo romotorio ito. Amina. Thank you very much. Ase lingana lya Nyasaye buna twali nyorire igo ligo sindigiswa na matera no morisio mbongi ao teretera chikwaye ibirengo kwano chira igachireta matera bwango, so you be standing by. Kuna chigo kwano chiatene na bwango. Tunataka watu watulie. Nyora libaga ikaransa. Tutulie iyo tuwe na mkutano mmoja. Kwa zile kwaya ziko hapa, nimeona kuna Eagle Ministries. Ndio hao wako hapa mbele. Karibuni. Foundation Ministers. Na kwa vile tumejelewa by 1 hour, muwe mnaanza haraka. Tena tukipatia kwaya nafasi akia matera ina alimotagete gotera igore simi nyatege, yani buna kegoika tap, tunaendelea mbele because of time. Aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu, mtu katika nchi ya Uzi aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu. Alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Katika nchi ya Uzi aliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu. Alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Yawezekana umeyumbishwa na majaribu mengi, usihofu, jipe moyo na mtumaini. Yawezekana umeyumbishwa na majaribu mengi, usihofu, jipe moyo na mtumaini. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani. Kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe, dhambi zako zisikufanye ukapotee. Ndugu, tusimame kidete, tusiyumbishwe naye yule mwovu Shetani.
kama vile Ayubu alisimama kidete kutetea imani yake mwenyewe. Dhambi zako zisikufanye ukapotee. Amen. God bless you. We said, Foundation, your choir, your song should be read. Timadia Simacha. Foundation ministers. Thank you very much. Meanwhile, Foundation ministers, kwagona tena Amani Church Choir, numero standby, Nyaivasa Church Choir, Heaven Herons, Gesero Central, Ekerubo Church, Nyerere, Saints Sisters, Nyakoe Youth Choir, Ekerubo Youth Choir. So we want to welcome you all. Thank you for coming. Nyambaria boys, you are there. Nyabruru girls, you are there. Kyoge girls, Ryokindo boys, Nyakoe Highway, Comprehensive. Thank you for coming. Abairi Bones, grandfathers, Barimwa Ikiram, Biamono, grandmothers, uncles, aunties, cousins. Thank you very much. Chikorera and all aunties, cousins. Wenspim Biamono, Chisemonima, you are there. You all want to wish you well. Kerekwa Yego Soa. Foundation ministers, walitoka Eagles. Abubata nene Eagles. Foundation. Thank you very much, Karon. Akida kasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Sema tuna atapona. Akida kasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Sema tuna atapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ameshalala siku 4 kaburini, ndugu zake wamepoteza matumaini. Ungelikuwa hapa asingelikufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni mwingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu. Ameshalala siku 4 kaburini, ndugu zake wamepoteza matumaini. Ungelikuwa hapa asingelikufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni mwingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea Bwana, ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami
nami nitapona. Thank you very much. Bono, we will want to move ahead. Erinde tote Nyasaye mbiamono. Nono kora nyora asitoko bera igamna toikaranse toka atoka te Nyasaye mbiamono. Asigona gani koboria mugako korokwa Lois Gisemba. Timatia sore elindo minyoke gocha. Nago promise tigoro mogorobanga libagalia ondero liale. Gokorancha Lois, thank you for coming. Clan elder wherever you are, na tutake tabu na Lois yako kora. Elder tenena arigania tegiaro gongorno ruao. Welfare chairman we kenyoro kia nyoero. Onargo sababu na clan elder lago kora. Inundi nubata totuabo oranga amotakwane kenyoreke giatua robo Kongo baganimba komanyo semba arigani. So please chairman kora o Lois Gisemba bunago kora. Clan elder be there. Welcome. Nimeshukuru kwa nafasi. Magharibi. Asante kwa nafasi kunipatia ambao wako kazini, kusini, bibi na mashariki. Majina naitwa Lois. Kwa majina naitwa Lois Gisemba. Hapa ni kwa kwa ile siku ya leo, siku ambayo ya majonzi kuu. Huyu kijana Timothy Ondieki Gori Kimaiga, huyu mtoto tumekuwa na yeye kwa muda, lakini kwa vile mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu amemuita. Kuna sababu ya kufanya hivyo. Ndugu yangu Kimaiga, Dolin, mama ya Timothy, marafiki na majirani, nawaambia pole. Huyu mtoto alikuwa mtulivu. Nyewe nikianza kuelezea sitakuwa Jose. Sasa nashukuru walimu wale wamefika kutoka shule za upili ya Burulu Girls, Kanga, ya mbali ya mahali alikuwa nasoma, shule ya Igwe ambayo imemlea, na wale ambao wamekusanyika hapa leo. Kila ambacho tumefika hapa leo ni kufariji ndugu yangu na familia. Tumwaombee vile vile. Kuna ndugu hawa, huyu amefariki, kina Morris, Nyanjoka, Emmanuel na Precious. Kila ambacho niwaambia, tuendelee kwa maombi hapa. Tukienda tuende kuomba, kuna sababu Mungu alifanya hivyo. Mahali mlitoka, shukuru sana. Mkirudi mrudi salama na muendelee kutuombea. Asante, bariki. Niwakaribisha nyote, karibu tusikie nyumbani. Thank you very much Lois, yeye ndiye mwenyeji wa uwanja huu. Mungu akubariki kwa kutupatia nafasi kama hii. Ningependa kumleta clan elder atukaribisha officially. Wacha nichukue fursa wasalimie nyinyi wote. Amjambo. Amjambo. Maisha ya mwanadamu kweli ni kama maua. Maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu kweli ni kama maua. Maisha ya mwanadamu. Kweli kwa majina mimi naitwa Charles Yakunga. Mimi ni Grand Elder katika area hii. Maisha ya mwanadamu yanapita kama maua. Yanaonekana asubuhi meta, lakini ikifika jioni inanyauka tena. Hivyo ndivyo maisha yetu yalikuwa.
Wale tulikuwa hapa jana tuliangalia ile pana, tukaona vile kijana anachukua Biblia mkononi, kwamba hiyo Biblia ni ngao na anatangaza vita. Nasema sasa mimi nilikuwa, lakini sasa mimi siko, nyinyi ndio muko. Kwa hivyo sisi tusimame imara, tujue ya kwamba vita viko, maisha yetu yako leo na hata kesho yatakuwa. Ndio maana nikasema maisha ya mwanadamu ni kama maua. Maisha yetu ni matamu sana, lakini ni mafupi. Kwa hivyo wapendwa, tumekuja hapa sisi wote kwa ajili ya ndugu wetu Timothy. Tulimuona akiwa kijana mzuri, hata kanisani alikuwa ni muimbaji, wengine mnamjua, wengine amekuja makanisani mwenu, hata amewahudumia pia. Alikuwa ni mhuduma. Kwa hivyo wacha tushukuru Mungu kwa sababu kazi yake haina makosa. Na hatutauliza Mungu maswali, maana Biblia inasema kila Mungu amefanya kombo. Kuna mtu ataweza kurekebisha kweli? Ndio maandiko yanasema. Kwa hiyo mimi na wewe tukiangalia hiyo pana, ndio hiyo iko hapo, na Biblia anakuambia wewe simama imara, mimi nilikuwa na sasa sitakuwa. Bugimo buyo bwenge bunalito kwa hobe hange Anyway, wacha niombe niende kukaa. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya siku hii. Asante Baba kwa kijana wetu Timothy, Mungu wa majeshi. Baba, wewe tulimupenda sana, lakini wewe ukampenda zaidi. Baba, asante kwa sababu kazi yako haina makosa. Angalia familia Baba ameacha nyuma. Mbele yetu kusema picha iko na Biblia mfalme. Ni ngao ya kwamba yeye umempumzisha salama Jehova, na tunaamini ya kwamba siku moja tutakutana mbinguni. Asante kwa wageni wa Timothy mahali walitoka wote. Baba, waje mkono wako uonekane mazia. Tukifunga kila anga ya mapepo katika jina la Yesu. Waje mkono wako uonekane na uwanja huu wote Jehova ukaufunike na damu yako. Kwa Yesu Mwokozi naomba na kuamini. Amen. Charles Yakunga, Kirani Elder, thank you. Thank you very much. Welfare officer wetu ako pamoja nasi buye kenyorokia nyoero gako bakwani tu. Tabwati mangana mangi. Nichukue nafasi hii ni wasalimu watu wa Mungu. Hamjambo. Nafasi yangu itakuwa chache sana kwa sababu ya wakati. Ni kualika na muhisi ya kwamba muko nyumbani. Hichi kijiji ambacho muko ndani saa hizi kinaitwa Nyoero. Kama mwenyekiti wa hichi kijiji, nina furaha ya kwamba kwa siku ya leo yale ambayo tutakuwa tumejifunza kutokana na marehemu Timothy itatusaidia kwa njia moja ama nyingine. Wazazi wake marehemu, ningewaomba waweze kusikilia injili ambayo mtoto wao aliwaonyesha kwamba ndio tu njia ya pekee katika huu ulimwengu. Mwisho, ningechukua nafasi hii watu wengi katika hivi sasa wako na watoto katika hawa watoto wanaishi. Jaribuni kadiri ya uwezo wenu muweze kufuatilia hali ya maisha yao kila siku, kwa sababu kuna vile mipango imewekwa, iwe ni kwa shule, iwe ni kwa koleji. Ikiwa ni mtoto wa mtu amehisi pengine vibaya, wacha wahusika waweze kufahamishwa.
sana sana wazazi wao. Asanteni kwa kutusikiza. Thank you. God bless you for those few remarks. Kwa hivyo tutawaita Nyaivasa, inaitwa Nyaivasa Church Choir wakimbie mbio, alafu watafuatwa Nyakoe Youth Choir kwa huo mpangilio ili ndio toswase gendo kende. Nyaivasa Church Choir timati subaigure batende bare togotera kwa babu ngo Nyakoe Youth babe kukwaba ko bere nsemo ilinde tokonye kurinda chinsa Nyasaye ganjira otore lire abantu banka ekero bageni bachire usually ekoba buya omogeni ikaranse aye nobere metema agumo chando toyo igo nari gosaba singenje yo boikaranso bwaito abageni baito ko bachira abantu bari baito bekenyoro abantu ba mani church kwa church abantu ba mani church matana into nabantu bekenyoro tole igo konyora mani church member na ikaranse kerogo abageni bateneine talibia members bekenyoro kianyoro nge baikaranse abageni bateneine sio vizuri. Tupatie wageni viti. Kanisa yako tayari kwa Nyaivasa? Kanisa yako kwa Nyaivasa Church taliye ya chabosa omwana wa Timoth bunanga naiga ngano achieta karandie kambi yabo bono go baigwete bagakumingo morandi omakokure orarire. We have to go there na kibachira Nyasaye seni baba kanisa Nyaivasa seniwe. Thank you very much. Mwanamke Samaria alienda kisimani mwa Yakobo akakutana na Yesu akiwa ateka maji. Akakutana na Yesu akiwa ateka maji. Mwanamke Msamaria Badala ya Nyakoe Youth tutakuwa na Samonet. Nyakoe Youth barate nenirake Samonet wakati tayari. Kifo jamani ndugu kilitoka wapi? Ni swali kwa watu wengi wanajiuliza. Mwanadamu aliasi shambani Edeni, tukapata kifo unatisha. Tukapata kifo unatisha. Kifo jamani ndugu kilitoka wapi? Ni swali kwa watu wengi wanajiuliza. Mwanadamu aliasi shambani Edeni, tukapata kifo unatisha. Tukapata kifo unatisha. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia.
uhai wetu dunia ni kama maua, uchanua asubuhi, jioni unyauka. Achana na ya dunia, dunia yaisha. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Uhai wetu dunia ni kama maua, uchanua asubuhi, jioni unyauka. Achana na ya dunia, dunia yaisha. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Tumwamini Yesu, alishinda kifo. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Leo Yesu akuita, usikawie, ya kesho uyatambui, umwamini Mungu. Ombi langu kwako Bwana, sikutarejea, niwe kundi lile la kwenda mbinguni, niwe kundi lile la kwenda mbinguni. Leo Yesu akuita, usikawie, ya kesho uyatambui, umwamini Mungu. Ombi langu kwako Bwana, sikutarejea, niwe kundi lile la kwenda mbinguni, niwe kundi lile la kwenda mbinguni. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Ni furaha kwa watakatifu wakiamshwa, wafurahi naye Mwokozi kuaga shida za dunia. Amen. Ya ndilo lilikuwa lengo la theme nga watakatifu bonsi usabacheni bonsi Nyasaye babukie Samonet. Nyinyi ndio tulipewa nafasi. Baada ya hawa, baadaye kidogo tutaendelea na chinkwano. Unandalete omo chairman ato direct father. So Samonet, please jaribu kukaa karibu ngangari ili tuendelee. Meanwhile tulisema bantu bankalende akikaruri baga nda bantu baikaranza. Aso ikaranze te. Wakorege ngere next. Togetika. Nane tobeke bagi iguru. Usiweke bagi juu ya kiti na watu wamesimama.
tutaanza kitambo tutakapoleta wale wa ukoo, tutawaleta nyote pamoja, na tutahitaji ya kwamba watu wengi kabisa wataongea kwa kila kundi ni wawili. Kwa hivyo mnapokuja tukisema labda ni Gotichak, mahali Dorini ametoka, mjue watu wawili ndio wataongea kwa sababu ya wakati. Baada ya abairi tutaingia kwa mashule, alafu tutaingia kwa mahubiri, tumalizie yale makundi mengine ya kisiasa ya kielimu na hata katika siasa hizi za ulimwengu. Kwa hivyo tunapowaita tafadhali ufuate hiyo sheria, usije tukaungana na nataka tuendeleza makala haiko pole na tumalize kwa wakati ufao. Saman. Mungu awabariki unapojipanga kwa hiyo. Samanet. Samanet kwaya. Msingoje, tarehe tumika mnasimama mbele. Thank you. Ono chachi kwa ya sio twale yeah. Oh.
kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake, peleka linalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake, peleka linalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake, peleka linalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Ni yeye Bwana Mungu tengeneza njia, ana dunia yote viganjani mwake, peleka linalo kushinda wewe, peleka kwake Bwana, atakuinua kupita unavyotarajia. Yes, now thank you very much kwa hizo kwaya nzuri, na tunashukuru kwa sababu ya hizo nyimbo. Ni wakati wa kuleta sasa yale makundi tulisema abairi chikorera chisemo ni maete na umore, but we want to use a formula to tumia neye gotokonya togenda bwango nande tutware more time yo gotegera matera nukorandia yara tutakoreti go buno bone kwaya ya rugoti chak ebetetera ase dori ni aruete ono ntumaete na turakore. So we want to have Morisia na the chairman atorase chinkwano chiabairi igo family members mobe tayari yani matembara abaji cha sengenjo ya Doreen baro baja sengenjo ya Monica baro baja sengenjo ya, so we want to use a formula gotokonya ende toikere ebinto binde. Welcome Piamano tutagete guchakera bari baimi mona abanyene igo bana bairi ba Doreen bakorwa ogirango gotchak tutagete moja mwensi mutenena ekwerende ye babwate tonyo babere kurwa semore gabakwane mosaluti elinde torwo togokora togogenda stogoro kasameta bobasi ase Isaya kwa inie kera baruro ekwaya got chakirende gotenaria gotera ekera bairi bagot chak baruro iga ekwaya ya got chak enyoreri bagetere abaye bare chikorera abako abana bont akimutu abira soko burukani bende nali turanyare gosuka turasuke bono ongo takanga tori neroyo ngino mwana Timothy Osirete bono raire ngo takange spokesman ya jaiga yani mukwane lyo monogari gwe keombeke ajiche elinde otoretera abagani abo otebenga chikorera hichi abakoba aba abana yani toro china erende mwaka karibu
Biyamono Master of Ceremony asiribaga. Aba barure got kyaki aso mwana Dorin. Nche tato mwa Dorin. Nche tato mwa Dorin. Aba iga barure got kyaki. So Wadorin. Andrew anyona tato mwa Dorin. Wana nare koreta aba yomne kubwati baria bareta to mwabo Dorini aba minto na aba mama ba mwabo Dorini bonsi baskebo siga laini. And you salute. Nabu abange bago salute. To salute biyamono sokoreta magombo biyamono sana biyamono Mauricio Tigara. Bare nkorange na indine gikundi kia Sokoro na bang na wa magokoro wa Dorin skobosio na baba abwa koroka grandmothers and grandfathers Naba biyamono salute biyamono sana biyamono abamu abo Dorin inchubosio brothers sisters and cousins are here na bwaba orubogirango biyamono salute biyamono sana biyamono sana abamu abo Dorin kabisa mubaki na yeye hapa kidogo biyamono abanabu abamu abo Dorin sisters and brothers ba Dorin na bwaba na inche being the father bono na bonga itotoko genda igo kende kire intra akore gwetaniga mongi nanga igwa chigwa ntiganje buyeka torochie family na era mama yo this is our family biyamono abana baito no mongina biyamono sana baba twakorete ire ngora omwana Isaya engora abachokoro engora mono biyamono salute biyamono sana biyamono you can now sit bono ndaete nkore iga manganata toyoka ngeomorisi asabe abachokoro bagaja December we enjoyed this boy this great man evangelist Timothy December. On 30th of December, akagenda korandi Ndisi TV. Naenda agacha kuoya abamu abo kiara barabuna abatiketenka. Only to be surprised tekaronga nyore call nga omocho koro ruarire nyagitali tu amaretire. After 2 days nkagenda ororo. Kuna ikirege sonso kogenda. Omwana one Isaya okong'akire simi kaida atagwa ikire kama tena ikire gasonso in town Kisii inchigo cha amenity. I was a bit confused nkaenda kuchinyangito mate ngotegwa amenity ngeimoino. When I was walking there omwana Isaya okong'akire simi kama tena akororire munago nkwani okombwata okoboko egenta gonte nga your grandson has rested muno mwalimu bwege songo ngasinyuko iwekera mineti lakini ngacha ko understand resting no korara muna bono Timothy araire nande ko mobori nchi ekyo okwana ntebi ngobuya the boy has rested this great man of God omorisi saba
mbia mono nche nandura nyona Father Dorin oyo no morisi ogot chaki SDA Church my brother Richard Orenge nerogo saba mbia mono ekwaye injugo ekwaya tafadhali mukuje mulete tosabenge sengenje kwaye cha omwana oyo omojokoro disembe yo na isekura kwana twamoete pasopa gitukerio na tumigite sekatwarenge nero njubwango tokoro gosaba mogende gotera tafadhali mufanye haraka tutendo sabe tongi amabori tata ai twachire bosi bwao chinse chichabo no mambi lora umocho ko Timothy orarire oruro boy ko bwense utira baiboli baye utira abana bamwabo mutongi sawa itwekera ari kurara no kware ngimogeni bono nyasawo ito abana babamwabo n'abana ba baito arore omugano uyu romokongwese bare twari osaba omutongi ore igoro nayora babwate chinda cyabo obakongya soro gendoro bamanye osio bwembera narororo borokeria bachokoro abatigaire nayoba obachisemino bongaini ekiagero motonke karaya mna abeire nabako bayoko gosoko nene esa ito twago saba chinguru cheigoro kira omoyega oyobwo mwa mochokoro ora atabo kebuya toirana nigo chasore mbuya mono bono karo abasana bairi bararwa orogendo chinchera oba maberaho wanja kwa otiokoreke nakitwa sabire gwete tekisto. Thank you very much. Mbia mono ekwaya abana bali abachokoro bane abana bane Dori na Isaya korera yane na sae tako batiga na babwatira Setimoth abeiro ko batiga mbia mono sana.
Amen. Tunaenda commercial break. Commercial break ni kuachilia vijana wa Nyambaria Band waingie, walipotea njia kidogo. Kwa hivyo wacha tuwaruhusu na wao waingie. Nyambaria Boys Band. Chitembe chilichole moina alina bali mubonsi b'ekisukulu kyonsi chiwekaransa chili chitolere tukoro moina alia. So please tujaribu kufuata maagizo ili ndebo sera babo. Wanapoingia nasikia kuna DCTV staff ambao wanahitaji kutoka mazao ya kazi kule kituoni ama studio. Ningeomba na wao hata kama vile pande inavyoendelea kuingia, tungependa wakuje hapa na wao washikwe na hii kamera yao ili okay. Kwa hiyo baada ya pande mtu kuingia, tutawaruhusu staff ya DCTV present alafu watoka kwa sababu ya vipindi kwa studioni, alafu tuendelee na makundi mengine. Walienda wakaanzia mbali, lakini tuwasubiri tu wataingia kwa mtindo wao kwa ajili ya kumweleza Timothy alikuwa mmoja wao kule shuleni. Nadhani wako na walimu wao, labda walimu wameingia, lakini wako na pathfinders pia. Kwa hivyo haya ni mashishi ya kipekee, kwa hivyo lazima tuwe na subira, tuone vile matukio yatakavyo endelea. Mungu aizidi kuibariki sherehe hii. Thank you very much, Chairman. Kuendelea kuzungumza abantu baitu bankaga ebirogo byatokeire asama abera ino egetine kigari guchirogoraria tigatosukeiga erinde to abantu bankaribaga bari mwarenge motwaiga mwasukire nyasaba seni kiagera abageni bono banyorasi bakobera aiga se tokukwana korwa maega anto tegete abantu banyoreri bago abageni visitors baitu uchiari moino mabagari aro abantu baitu tiga banyoreri bago baikaranse mutigera abantu ebirogo Yes, hao ni Nyambaria Secondary School wakiingia na band yao. Wao ndio wamempoteza mtoto Tim. Kwa hivyo iliwapasa waje waingie kwa ile style walikuwa wanafanya wakiwa shuleni. Hivyo tunawashukuru sana kwa kufika kwao na kwa kushirikiana kwao. Skuru ya Nyabururu Girls mumeonyesha teamwork nzuri. I want to believe Elder Kimaiga voice negete na participation ya Nyabururu Girls. Kioge Girls Secondary School, thank you for the work you've done. Kiagera mwabere very close, you are regularly visiting Yomochi Nyasawa Senia soko bwatra noko. Thank you Principal, Deputy Principal asoko bwatra na kwaino. Nyambaria Principal, thank you soko organize
abana baikira igabia bono it's good bakero mwana mwabo kwa in style aina maya. Thank you. Hao ni viongozi wetu wa kesho ndio tukatobari bagabako kwa in style. Yes, wakifuatwa na Pathfinder. Naona Pathfinder yao iko nyuma. Timu alikuwa ni kiongozi wa Pathfinder katika hiyo shule ya Nyambaria. Alikuwa ni kijana ambaye hakujua kupoteza wakati, kulingana na vile maandiko yanavyotuambia ng'antu salichinga kinonya chinke tokonyora. Timu gari gutumia igari nge opportunistic, yani umwana oreko rakabaga osoa tari gutige vacuum igonye sae na mutumia bia chi uniform ye chichigo etana chiakabekire ekanisa ya Amani omurayo bonero ibabwate bendera. Wamempoteza kijana kwa sababu alikuwa na yeye Mombasa. Wanafunzi wa Nyambara, thank you for coming. Nyasawa iseni na bari mu baino bonsi itumbiamo na sogo tubwatesia na kobane familia ye in style. Iwo mwana wa iseni abagani bari mu nagocha karibu ona lende nyore birugo ga maega ekanye tigatoba mwana inwe nande twegure buna mwaeta omonto na baba direction y'ingao mwachire paka keore mwachire siara mwachire embassy nande mwamanyire goika biamo na said determination ya ino. Wakimaliza tutawapatia program vile itasonga. Pamoja na watafuta njia wanashirikiana ili waweze kupeana heshima zao za mwisho kwa kijana Tim, ili tuweze kuridhika sisi zote ya kwamba kweli kijana sasa amepumzika. Pastor Isaiah Ongeri, thank you for arriving in time. Tumesonga kidogo lakini tuko sawa. So welcome and your team. Elders wa Riotero District wote ambao tayari mmefika, tunawashukuru kwa kufika kwenu and we enjoy your company. So Pathfinders our district, thank you very much. Hii ilikuwa ni familia iliyopenda mambo yote ya kanisa. Abana babo banchite Pathfinder, abana babe banchite amangana y'abasaye umorisi agare gukora umukia umongine reta ari kumanyanga amangana ari gusomigwa igabwate impact engana iga mongina doriri agumeti ng'omwana ona bagirete impact engana iga no umaye no mwana ona barengeiga. Ona as a family we accept what he did in a short time, lakini kiarenge of great magnitude. Skuru ya Nyakoa Highway nimewaona, thank you very much. Director Joyce Mukamba na timu yako yote nimesha kuona tayari. Hivyo nashukuru. Ama na bali mwenzi mwachira bageni mwachira na bange Patrick Haraka his teacher at Nyakoe waikira Nyaburu Girls High School mmefika. Naftari kibagende waikire anyona Timothy Sempasa anyona minute isaka bambasa anyona na kumisana ukorugo kirango itakobere omochokoro Eunice Omwenga karibu sana Kurusumeka. Request from Sawa hiyo tutaona. Mangere SDA Church kwaya ya ikira, kwa hivyo Isaiah gari kwa singe kwaya yetere God Chak. Is it God Chak? It was a God Chak. So I think it is God Chak. It is God.
So for Madam Dorin, welcome. Kiori Church Choir Mwega, thank you very much. So Nyambaria team, thank you for arriving. Ntuaba kanyete kiagero moyogoyo inawe okoma chikobo yoino. Enjera mwanya bogoiri ntuata ketemo misira, thank you for coming. Hata wameona ni vizuri wabebe jeneza kwa kupiga heshima yao kikamilifu. Kuna batagete. Thank you very much. Ikira ni ukogani kwa ino rero riko ruguri tukoria morning ri tukoria okorera. Agwa moeria na korwa masikani ya moeria. So inukora muna batagete, no problem. Ndio wasisahau. Mbada kuewa na ribatachi kuewa ng'omwana team nare ngasega tiabo. Keke na kibata getego kora chinsa chirisha mandu bata getego ika. Bono mbage kore tiriria, tigabage kore rinde bande baikaranse baisanegete. Thank you Nyambaria. Pathfinder ya Riotero District, thank you very much. Rende among na Beatrice na bogo chako sabanya sawa konyo yonde raendo wajakoba team leader ya Pathfinder. Gunaye. Umaeto mpangilio hiyo uoswa chingaki towe andrete. Lakini naomba muone vile tutafupisha erinde mono tesoe towe ndrem tuwari. Nyege nete wana abuna bayabare mbamaeto na bakora benge yi egera barende to 20 gram. Hakuna siku tena watakuwa na timu. Leo ni mara ya mwisho wameona jeneza lake. Kwa hivyo naamini sasa wakirudi watarejesha jeneza mahali lilikuwa. Erinde hiyo ndio saluti ya mwisho wamepeana. Wamepeana saluti ya mwisho kwa mabaki ya kijana team, na hiyo ni idara ya Pathfinder watafuta njia kutoka hiyo shule ya Nyambaria Boys. Kama tu maua, maisha ya wanadamu ni kama maua, ndio maana naona wamebeba maua. Tunanyauka kama maua, kwa muda mfupi utaona maua yamekauka, yamenyauka. Ona rende ogo gimabwe ito botara era tokore mirimo muna timu akorete na kitu atewera na nkwano njigo chakoba nyinge awo tigatu agwe bicha yoka toikaranse inde toriba ga matera teru kofungo gesomwe kina kiege ndo kia maskantora akore lakini nabato ko invite abantu bonse bari gichinga kibadae bakwane ne familia ya Kimaiga kero montamo kwanie kero montamo amogo semeria batia sebono tigato tuare tua matera chikwaya kebungo binte imbi tokonye sana. Yes. Boys wa Nyambaria, mkimaliza mtaketi upande huu wa mbele, kuna viti vimekuwa preserved for your sake. Na wamoe karanza maegaga. You should wait for the national anthem. Wherever we are, the band.
up, simama. The band waiting for the tune of the national anthem wherever you are. The band, the national anthem. Parade, ready for the national and East African anthem. Parade, present your arms. Oh God of all creation. Parade, order your arms. Parade, ready for the school anthem. Parade, present your arms. We shall ascend Nyambaria, spring of knowledge, a valley full of life, forevermore to stands, education for life, forevermore to stands, education for life. We stand for excellence, education, sports, we stand for excellence, and working hard, we nurture spiritual growth and communal service, forevermore to stands, education for life, forevermore to stands, education for life. Parade, order your arms. Congregation, you may sit down. Parade, turnings to the left, parade, left turn. Parade, but the left, forward, move. Parade, counter march. Yes, sasa ni ishara ya kumarisha sana kutoka uwanjani.
wana Nyambaria High School wakitoka from the arena. Tunawashukuru sana kwa sababu ya kusindikiza wenzenu kwa njia ya pekee. Thank you, God bless you. Very much kwa sababu ya presentation hiyo. Asante sana. Mnaoona ni flash band ya Nyambaria pamoja na watafuta njia. Natumai mzazi yote ambaye ulikuwa hapa umeona huyu kijana kazi aliyoifanya. Mazishi yake imekuwa maridadi, so ni changamoto kwako na kwa watoto wako pia. Kwa hivyo asante sana Wanyanyambaria na watafuta njia. Huyu anayezungumza anaitwa Zakari Monari. Baredu Mashal ama komanda wa Rio Terror Station Nyamira Westfield. Kwa hivyo asante sana kwa nafasi na Mungu apate kuwabariki. Asante sana. Yes. Tunashukuru sana Nyambaria team kwa sababu ya haya ambayo mmefanya sherehe yenu imekuwa vile mlitaka na tumewapatia muda wa kutosha. Thank you very much. Tampisha chairman atuletee kikundi kingine hapa. Tunashukuru. Hii ilikuwa commercial break. Sasa tunaendelea na show ya matanga. Nilisema baada ya hawa tungewaleta Ndisi TV team ili wa present, alafu waondoke kwa sababu ya vipindi vingine kule studio. Watu wote tukiendelea. Tunawashukuru. Karibu. We are covered by Ndisi TV. Kwa hivyo wale ambao mna tune, mnaweza tune. Baada ya matanga mtaangalia vile mambo yalikuwa yanaendelea. Welcome. Iga tubakuwa ni mbiyomore mwenzi. Turasama we. Eti mweri togo korogwa nsuwe sabato nchungu chatoa kwebicha. Sebaria mumanyete, this boy did the last devotion as sabato yo mweri yo mwaka, and we really want to say mama pole na babake. Nimetenga Morisia amisi obeira iga obeira gusangana inwe na sebaria mukuligeria Ndizi ya TV mwabeire mukora litangase riri korani ororo biyo mona singenjo ya baria mwaso etie nsemo ya ino asogokora ensemo eliene na yokore tumubere wikaiga ene Ndizi TV asebari bago tokonya devotion toteneneiga ero akwebichabya omuraria Amis no alengaiga lakini baminyo kirase studio singenje meroberiende ndio team tunashirikiana na bago tokonya devotion na wengine ambao wako pamoja nasi. Hivyo tunasema asante na pole sana family na Mungu aendelee kuwabariki. Jambo moja tetekotemanga Nyasaye igaramie familia ye. Binganeke bunge kama nagani tosome Psalms 147, that is verse 3. Gegotebanga, he heals the broken-hearted and bondages their wounds. Go nimatenga chinkoron chibunekanete lakini Nyasaye na baboere na Mungu aweze kuwabariki sana na endelee kuwafariji kila wakati. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya uwepo wako. Asante kwa sababu ya maisha ambayo umetupa. Bariki familia, fariji familia na uendelee kuwa na mkutano hadi tamati katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Upunge mkono. Thank you. Na watoto wetu bandu baba bengiga. Akaro korwabo ngeje
Sameta kwa wajinga kikagara. Mayegana ya bolenge. Nyambaria. Nyambaria team. Nyambaria team, sorry. Nyambaria school team. Mmefanya vizuri. Tunawashukuru. Sasa tunaleta timu ya Isaya kutoka Sameta. Kohoti ya Sameta. Wote Mojita sawa Isaya. wale wamekuja kwa sababu ya Isaya. William Mbaka na Henry nimewaona, karibu. Area MCA, welcome. Tushakuona tayari. Yes. Karibu. Sameta team, please. Mungu cha moko Isaya moyo. Isaya agotwara moyo karabarorire tumakumoreta busta gojo nyamuraja. Yes. Sameta team. Isaya. Thank you. Yes. So ise. Isaya. Aban so ngila ngawara. Tumaye fi dagete yani atakayesema wengine wote wa salute. Sababu ya muda tutachukuliwa voto. Yes. Wow. Yeah. Kaya tukuru Sameta basi. Ay. Ay wala na nae, bongi na rome. Tuli na no. Oh. It's okay. Okay. At most. Oyo mago kwano yo masabe. Formula nere. Ndiamon. Ndiamon. Thank you. Huyo sasa ataomba. Lakini kwanza siwapige salute. Nyosha mikono yake kwa jigoro gato kwani thank you very much. Mzee omba sasa. Kita tanya sawi yore gormono. Biamano tata sengje ke ukyo gimana ke kiri to keri ganya sawi to. Muya gwa to rusio bwa robo kwa stuaru nya sawi to twachirang enkayo yo ya bai kuba nya sawi. Biamano nya sawi to mwana nyari ko bokorara. Tata to amwe kira so to amanye tata no manye te mere maya nyari ko kora ke dai ke. Nyaki ya ya genda nya sawi to anye kira so ra senjira ave nya sawi. Tata jetenere na basani barure ale na anga nyasaye twawe kira sore nyasaye to ngana inde kera tura kore nyangi bya na inde baira na tato ba kuna ndo mbokere kwe goro bone nyangi ya genda te nyasaye twanye kira sore na barai baro nyasaye kera bara inde to tenna nyasaye to ba kuna ndo mbokere kwe goro na ko wa moneri ngana ria olira ruwa kwa saya nyasaye tata lito njole to ko wenere gero ira ni uru tuwa ta inde keri gotimoka
bono twetigira ase Nyasaye ito tororera amabera tokonye konya abana abatigirwe Nyasaye ito abana baito abaigwa bakonye naende baremi twamanye nayo omoremi obene Nyasaye ito bono twetigira ase rituko tata twamanye nokore muno orarera buya nekere enyangi eraere buya nende tokweringa buya mono tata ositi akoreke muno origetiise amabera nayo omwana wa Yesu Kristo oyo ore omobori oito. Amen. Buya mono sana. Tuletea kikundi kingine ili tuweze kusonga. Inabantu abaya. Tunapoendelea shule ya upili ya kitaifa ya Nyaburu Girls wameomba tu special chance kwa sababu kuna masishe ingine wanaenda, especially the principal. So the cohort from Nyaburu Girls National School tungeomba ya kwamba nanyi mkuje hapa kwa kipindi kifupi sana, tukawaone tu, tupungie mkono tujue mmekuwa pamoja nasi. Hawa wamefuata kwa sababu hawa wametoka ni wa kutoka kwao Mwalimu Isaya mahali amezaliwa, na hawa wanaoingia sasa ni kule anakofanya kazi. Yani Doreen, yani Isaya ni mwalimu na ukiona wamevalia ni kama wako na uniform na anafundisha kule Nyaburu National School Girls. So this is the staff, a big staff. Igoro chonga mwana Timothy amefanya kila kitu kimesimama, hata katika mashule. Nyambari haiko, kuna nafasi yenu. Kioge Girls, Nyakoi Highway, hizo ni shule ambazo zimeguswa kwa kifo cha huyo mtoto, kwa sababu amesomea pale, wazazi wake wanafanya kazi pale. So I would request that the spokesperson to come and introduce the entire staff, not even by name, otherwise hata mkituambia majina hatuwezi tukukumbuka. But we have seen you are here and we are very grateful, very appreciative. Undonera kama ito seito. Karibu. Thank you for the chance. These are members of Rugars High School. Where Mr. Kimaiga is a member of the staff. We have just come to condole with him. And before we proceed, we will not be able to introduce all the members. We are not introduced by the department. Then we hand over to the principal to take over the chance. So we start with sciences, HOD sciences. Mjambo nyote. Kwa niaba ya idara ya sayansi naomba tuwape pole hao wote ndio walimu wa sayansi yetu, pamoja na naomba pia let's have science and mathematics please. Tunaomba kwa idara ya sayansi pamoja na ile ya Sibati tuweze kutoa pole zetu za dhati kwa familia ya Kimaiga kwa kumpoteza mtoto wao mpendwa. Tuko pamoja na poleni sana. Asante. Then we should have languages. Languages tafadhali. HOD languages. HOD languages. Waombolezaji na wageni wote ambao mmefika. Hii ni idara ya Kiswahili na Kiingereza. Tumefika hapa pia kuwapa rambirambi zetu. Pole, Mungu awape faraja ya kudumu. Next.
humanities, followed by TCA. Na wasapota mjambo of humanity. On behalf of Humanity Department, we say sorry and we pray that may God send His sufficient grace to comfort the family. I said TCA. TCA members, come in front. Waombolezaji wote na wasalimu amjambo. Na kwa niaba ya idara ya Technical and Creative Arts, tunaleta risala ya rambirambi zetu na tunasema pole kwa familia. Mungu aendelee kuwafariji. Asante. Spand. Student Spand. Are. Thank you. Thank you for the good fast. Then, because of time factor, I hand over the mic to the deputy principal to welcome the principal. Na wasalimu, nachukua tu jukumu ambalo nimepewa kama naibu mkuu wa Nyabururu, wa mwalimu mkuu Nyabururu Girls High School, kumkaribisha our chief principal. Thank you. Thank you so much, my colleague teachers, to the family of Kimaiga, waombolezaji wote, pa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kucelebrate shujaa wetu, mtoto wetu Timothy. Kwa familia, we've had opportunity to share with the family. Leo tumekuja tu kushuhudia siku yake ya mwisho dunia hii. We want to encourage the family. Mr. Kimaiga is one of us, a very strong person in the staff, a team player, and that is why we have come in large numbers, although wengine wamebaki bado shule. Kwa niaba ya support staff, labda you step forward and salute wenye wako representing the support staff. Hawa watatu, they are representing the support staff, na zote tunasema pole. Kwa niaba ya board of management, PA, zote na wanafunzi were represented by the school band, tunasema pole. Nyambari High School, our brother school, we were here early enough, wakati hata tulipewa opportunity to play, we knew this was your day. And we are saying sorry. Pole sana kumpoteza sio hata mwanafunzi, but pastor wenu. Tunaelewa what you are going through,
let us pray and turn to God. May his grace be sufficient. Pole sana, majina ni Ugutu Joyce Orioki. Vile tuko hapa pia tumepoteza one of our key suppliers, na leo ndio mazishi yake, lakini tulisema lazima tuanzie hapa. So tuko pamoja mpaka mwisho. Pole sana, Mungu awafariji sana. Asante. Okay. Aba mogocha mwasuka ange gocha. Naliege teke kunyara gukwana. Na yugo mwe MCA nara otageta na matangande. Honorable Cosmas Oyagi. Medu sebanga ina. Okay. Welcome. Yamano mwalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ncheno ya Cosmas mwe MCA nyako ya ward. Amatangari ward ya nabere. Ntagete kuminyoka. Kera narurega natebango chakira. Alafu nkore kurugama yakwenda matangande. Tiangira libage lyabene. Kurengora yana gocha se umuchi okimaiga. Isaiah na chabo tukaribo etimo nyoreti, lakini nganyoro mungi no yenka mwa pole ande lero na atebire pole sana. Eskuru ya Nyambali atlachi pole, ekanisa ya Aman pole, asa okumusiri omushiriko ino pole sana. Timbwa timanganande asinge nchana matanga tole tukuwa na manganande nande kangora mwalimu pole ekeboka keneka rugusiria ekine chinguru cyawe cyake tibono kyagera abana ne chinguru cyeto kera twanyorera abana tumaite ngabona twanyorera kisiro kigotosira sobogi muboto kunya gutaraiga nare gusaba tiganya saa kwa gata chinga kiechi chiobokongo akwa chinguru chinkongo intu ngokuwa na tole torugaiga gogo tikatogotikere nyasa akwa gate erobiya omoibori okuwa abana babo bagotindeke tali abana babo bakwe obatindeke etware gusaba nyasaye erobiya abana baito bakoraki batotindeke lakini titotindika abana baitu tikatomosemeria omonene amasaba yabe igo bia mona sokonyora libageri omwalimu ng'anchere ndwakarunguri kanareta gake alafu mnyoka matangande bia mona tiganya sawa sen. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Abantu babo machoge mura umachoge sobo mongina Paris murega mutina amachoga bonse bara mutina bali connected no mongina Paris yole ngina Koro Timothy moji cha baba nyanchage baba sister murega tiabu muchumo tanyo bwensi na bali mole connected ne kwa yeri era tere kurwo etigare magega gusego tina maiga bagukura you sing
ng'ango yomo atenenere grupu ya abarete yo bamanyete buya omonogerio ino mbia mono mwaka karibu. Mbia mono Germany soko turangalia kweli aba bonse abaruma cha sawa omwa na Dorin Mwana Isaya Dorin Anjo Mwana Felix Mwana wa Paula Solo Mwanyakeruo mwachichanga lero mwacha kwa pole ongoteba yamono akaba sisi wamanyire ngakyabono ekyakomire ero muntu ne namba ya yakanye ayibodi ere namba ya ego chakosoka ya ego chakoba kamere omuswatyo minto omuswatyo abacha abayikubane abachukurubane ngonko bagyoka oranje nakamere tinyasai abayikubane abachukurubane ngonko bagyoka nyasai tokendelea kuanchana lakini jang abaganiri asimokogenda mogende buya nande tinkweba koiraneri bari bonsi pi batubwate setie nyangiye principal ekenyoro n'abandi abairi paka abana baito bari bagakare mache ngumbu ngoteba biya mono nyasaba seseni
mokogenda mogenda isiko irabu mogenda iso irabu mbia mono Elieta Lwangoroku Wilson Mutanya nincho momuro monene oyo mwabo Peris omongina Isaya saba mogenda isiko irabu mogenda iso irabu Elieta Lwangoroku Wilson Mutanya nincho momuro monene oyo mwabo Peris omongina Rome Isaya nje sokoro oyo kombatsi ni ndio ngoma Enjengo pole moto corona tu mwana kuja masabo twara wala melia ikiagere nsejega dobo tole inke enjengo teba mungubo pole igonde nginarume mu na peli igo itaya Yaman Muamutanya Kusi Ono Balsan Yusala Basta saba mwana no mwiko matani Yesu Kristo wakira sole nyasa kwa bairo mwege nyasa ito wato korware na anga kiro yomo wato ikiriga gasenge ncho yokoba ogwako kwa eri kwa moerio aso mwana Timothy Yesu Kristo naende kara matanga yako era atero go bansi abago soka nyasaye obatuntuwe na manyinga ari itegeta so masaraba aba igoro yawe nyasaye korware na anga kiro yomo nene wato ikiriga gasenge ncho yokoba ogwako kwa eri kwa moerio aso mwana Timothy Yesu Kristo naende kara matanga yako era abo munyakero go basi abaga soka nyasaye batuntuwe na manyinga ari itegeta so masaraba aba igoro yawe nyasaye ito ekeye igo monene onye tuntuwe na manyinga awe nyasaye ito oyo mto persio tigaire kamati Yesu korancho morore kanire ne family ya toto tiga nyasaye ito tubwato kobako akubwa mono mora mi musibiro kinoro komo seya mabera Yesu Kristo oyo ro motori Obe ekwaya tikano ja ekwaya Kwaya dero ya Ona sa matanga kutuba Michando yense quiero kwa Yo sa change camera imbe ke eli nari Wadari go tari right Eke ne to tme Online go jange sas Jose Dia tahu janji sas. Damaris abairi ba Damaris kimaiganjwa abarut mo baange abairi barut abairi ba Damaris mo baange Tatmi iba kesti maira abarut mo baange Tera tangor mo no rampa tero ranchi Nori kale binde ko nyabitara jatu akora matanga no monua Ono ni lazima makonda bo Ono rinde binde bia bazongo tote berete ngoi kabila karabi uja kori mapi bitabo Goto uja gotia ngantu kala matanga ko basima tei
Otuge Tony go paka moithi. Ndebia basongo tote bererete ngoi kabila karabiro cha kolima pi. Tokwane. Tabo. Goto goja gotira ngatu matanga. Oyo bwateri okimuneriane. Aberero gokwanira aba. Monyi gwati mwezi. Nyasaye nang'ete amplifier ma. Oyo bwateri okimuneriane. Aberero gokwanira aba. Monyi gwati mwezi. Nyasaye nang'ete amplifier ma. The man is near Romo Pathfinder, you're almost what the woman you're there. The man is near Romo Pathfinder, you're almost what the woman you're there. What are you whichever way? Waniapa ya bantu babonchali astamari siamenyete omojoito bwounga nobara abamatanga nale seitara kabiri akianga bone tura abangi siamenyete omojoito bwounga nobara naso nale seitara kabiri akianga bone tura abangi ane sauliye chisa abayiboli ba Timothy mugano Timothy olikire abana ba mwabo abayiri baye abalimu abana bagasoma nere the Bible says abalimu ndina nakiera zamani sino marandi enga kiengia yo mondo the Bible says nekerararire ande nakiarara isa alitali ko jokora bibi yo mondo kolengi Timothy nekerararire naso maiga tindi ko jadira alitali ko jokora bibi naso bomo no Timothy sijafurahi naso maiga Mkristo and hard work boy unalenge devoted recommendation naki Nadimo tigai baji ko na yasa na onaro ko recommendation ne ro na ko ban na injinar ko recommendation na yasa lakini ono nyasa uwa to ko ko ase sa uye jinsa abantu bandi lakini ono nyasa uwa to ko tusabero mu chiyo yo kumaiga enga kie yo bo kie sabe na inwe Timothy turaje ko gendororo ereta go just story abantu bonziga abarati mubwatega sienko nguyo kurandia tamani bonziga nena boto para lakini toba nena boto roje kinekebe lakini ndoliwa karaki nena boto koyura lakini ndoliwa karaki nena boto roje kinekebe lakini yamano nena boto koyura lakini ndoliwa karaki ekwaya nera ya Pasario tiga sembeo. Ekwaya nera. Bakolera. Yes. Say amen ya sabar bai wete ye kitnya sa ganjire stima ya chire kwa wana para bwangu bwangu elinde bokora tu akore shortcut ka kimmo baisa ko toitla na senge je chinsa tutate moika chinga chaino biya igonto ke ani binda segete okorande no kwengenjo mono umorande okorande no ara itoda tose chinsa chia akorande so please bokora tu ana chikandia segete moto anjere so kwaya
Ya, tulisema Pastor Monica kae tayari na kikundi chake. Thank you very much. Ngoja taite gosaba kwabera sana. Lakini kende ngeyo giasarekire. Ngore tando morandia. Omwana temo. Ganje to morandia una kende gionzi. Ngore to morandia yabono past oyo kamo entire in that program iko gwacha, but we are aware nga Pastor Monica Road timu ya ino era
and you are going machoge kwaya mtumaire chikwaye chionsi nochire kere bintu bigo chenji yake to wanchira ntumaite kyoge girls noere de chiskuru chinde nochire highway and others. So please for a break tiga pastor angate ni nato lentere egento gekobwatia kuijatewe commercial break kigera kitokolera na kieke nene mbia mono ase bali mwacha mwensi abana bagonya kondigera ibigoti byane bire bogekake kiagera mambimbi yakwa najikora ewe sindani waeta na manyagocha. Tunataka kuchukua wakati huu, ukitazama saa ulio nayo utaona ni wakati saa ngapi. And the focus here is the family of Elder Isaiah Kimaiga. All others we are backups. So we want to bring the focus to where it belongs. Wanongora areta tole egente kenene botambe na imari babegete bakoragira saa 7 kare gwetania yo bawanza kukunungunika. Nasi tutaweza kukubali watu waanze kunungunika kabla ya kupokea chakula cha uzima wa milele. Jana tuliagiri tukaelewana ya kwamba hatutakuwa na maneno ya kuongea, ni photo session. Kwa hivyo moko rake la balisi batoereiri igotete gukira nibuna kiarenge buya ndetogenda bwangu. So for that pastor anyona amefika ambaye tuliyekubaliana atalete neno. Lakini niweze kulete jambo moja juu ya kijana huyu. Kijana ukiona amekuwa jinsi alivyo na jinsi unavyomtazama, you must know the book of Proverbs chapter 4 verse 3. When I was the son of my father, the only son of my mother, I was taught. Agina gindu sema ni awo tebe kenene. Ekerona aringe umwana utata, umwana momoima umama. Uso baba negeretiwe. Mumuroyo raira anomoke. Lakini jinsi ameonekana na jinsi ameishi is not an accident. So I have a statement to give you. Integrity is not what you are born with. Integrity cannot be corrupted by bribery. Integrity is not earned by doing. Integrity is not given. It is developed and lived. When I was a child, that's what it means. Ekero muntu akiniwe, buna akiniwe, igokomorora buna kwamororire. Nayo situachira na singinje yo muntu make sana se miaka, but well brought up in Christ. One, inga kirende, integrity is not appreciated by the corrupt. Corrupt systems do not appreciate integrity. It is not appreciated by or branded by it as integrity. Integrity for the corrupt is branded weakness. Ihobono gitora ngotoreta n'umuntu uri weak ose n'umuntu kinete buya. Umuntu kinete buya no karomoke. Integrity is only appreciated by God-fearing men and women. Igo nyambari akimokorera.
mwamanyanga noni ntwe abaeto mwana tokineti buya. So we cry more than you can cry, because we gave you the best growth. A young man who the devil could not control. A young man who could read the Bible and interpret as if we went to class of theology. A young man, Isaiah, Doreen, you may live to remember. He has left a legacy. A legacy, a challenge to you. Can you make it to heaven so that we shall meet together? This is the Cryon call. Let everybody be ready. We want to hear what God has in store for each and every one. Omorisia, ombongi no morisia morala, baire nsemenene. Nimanyete buna baba nchete, ande ugina munya gocho, emuguna kubaberi mule buya, lakini twabawulira asinini nanto bayiraniriye. Wono tigaturara kolege ntekema. Koleta lingana lyangu, lya Nyasaye. Igo gaki wono nkosaba tolete linganeli. Naomba tutulie, tukamlete mchungaji aweze kunena pamoja nasi. Tunaomba sasa. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba mwema, unayetukabidhi maisha, unayesimamia wema wako wakati wote bila kifani. Ndio sababu tunapoketi juu ya jua kama sasa, tunaweza kutulia, tunaweza kuwa na faraja, maana tumefika katika mazishi ya pekee yatakayo tufanya tusikize unaponena. Ni kweli Timotheo, kijana mdogo amepumzika, lakini tuna sababu ya kusema mapenzi yako yatimike. Uwalee sasa, uwalinde, uwape faraja Isaya na Dorini na watoto wenza aliyelala, ili Bwana utakaponena waone tumaini litokanalo na tumaini lake Yesu Kristo. Igomo nene kero kwana mtumie Pastor Robert Anyona aliyekuwa maeneo haya, na tunayeshikiliana tunapoendesha mkutano huu kwa wakati huu, kuona na kusikia mambo ya kiroho. Mtumie jinsi upendavyo, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Oyo wote na ukwana iga ku Pastor Robert Anyona, Ministerial Secretary, Nyamira Conference, whereas we know this is Nyamira Westfield, mahali tunapo. Lakini kitu kimemleta sana Robert Anyona kama mchungaji eneo hili, ndiye yeye tulipadirishana, akaondoka, nikaingia Riotero. Ni akina nani wanamkaribisha aweze kunena pamoja nasi? Mwana Pastor asilivoka abasani ba Yesu abakasa banene kire asingenjo ya matanga y'umwana uyu oito tigamba kwani bwairire buya nabonta ite kuira libageliga ase njira ya bene mono oreta magomba ito bune family ochase amate ya Isaya asokurara ku mwana uyu mwanjwa Timothy. Abange nabo murana kuigwa story, lakini ase balitu atwara libaga tukaba no mwana uyu abo tubwato mugano turatebe.
ama tukonsi bitu wale kumira na komo ekerando mo pasta iga iyo mwana yale inge koroleka no mwana muoge wanjete lingana lya Nyasaye yala wana loje nga kwale ko mwasaini egintu nabakore manga egintu ekinko bakire nonya tinji tikotebia Isaya bokongu nga umwana wena abwate talanta but I observed it from far kana umwana ubwate talanta ya bene Nyasaye abekire so igoko sira ku mwana oyo ekera Isaya gontebia abana bete na mabebe na maliga mange that this talent has gone. It is very painful. Abanju baminto muikira abada tegotanga negento kia maliga sana aso gosira ku mwana oyo lakini buna bakristo yonta etegotebanga in everything that happens on this earth God knows. Nyasaye na akoleteki abai tali wisi yaba ibolingo mwana yarale tali wisi Yesu kuru aliyesalenge asale gutumeka buya ase konye bamwa identifyle koba one of the spiritual leaders ase kanisa inga bamolusi goraisigo but everything yotogo tigasa mawaka Nyasaye ekiagera God knows. Igo the church bune kanisa na banda ituko irali bageliga brother Isaiah and your wife na bana baino toko register our sincere condolence because we have lost this young boy. Omongina pelisi kwaba yani naba ngarora buno bwe chandete bwerueta sogo segeta abana basobo Nyasaye ekwa yani gole buna Royce actually Royce ngina Timothy oyo Paula gotumia sebuku. She did a wonderful work asogo kini Timothy in the Bible and you have done that. Because nabonda etego teba Paul asole amona bamino bona wanju ba Nyasaye ogo chagwaita nigo twachire kwa ene kianga omwana oyo etarante ye yarari. What next? This young boy whom actually we were seeing a great hope ogosemelio konene asale tokaroleta yengi ya asobugi mabuaye. Today we are here gathered together kororabuna tokumubeka seliroga. It is so much discouraging, but everything in God's hands we live. Tigato sabet mamaliko asikidekeje. Baba yetu mpendwa, katika masaa haya ya alasiri ya siku ya leo tumeingia katika uwanja huu
sio kwa sababu ya raha, sio kwa sababu ya sherehe fulani ya maana, lakini ni kwa sababu tunalia kwa sababu ya huyu mtoto mpendwa Timothy ambaye amelala. Ninaamini ya kwamba Yesu, sisi tunapolia hapa duniani, mbingu iko na sherehe kubwa kwa sababu mtoto mwaminifu amepumzika mikononi mwako. Yesu, tusaidie na sisi tukio katika hii dunia tufanye maamuzi yaliyo bora. Sasa basi Yesu, mimi kiumbe kidogo, mjoli wako Yesu, nasimama mbele ya umati huu. Sina la kwangu, ila tu naomba mbingu isikilie neno lako lifikie watoto wako kwa njia ambayo inastahili. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. What is your identity? Hilo ndio neno ambalo ningependa tuweze kuongea katika mazishi ya huyu mtoto. What is your identity? Igeke kusina bunombongi atebire aye ningo gosenga ki okomanyekana gosenga ki omanyekaine. What is your identity? What is your identity? Mbuyamora bana ba Nyasaye. Egerege ntonda etoigu gatwa ikira tokorera engane nenenta etitorwanero nelianga. What is your identity? The book of Jeremiah chapter 1 verse 5. George Mbwango mwale osome buku igorango. Jeremiah chapter 1 verse 5. Biblia inasema nini? Nimesema Yeremia 1 fungu lake la 5. Biblia inasema, Biblia inasema ekerokonya ntaragotonga senda ya nyoko na komanyete na ekerokonya utaraivorwa na watananete nigo na watananete na kogochena obomobani webisaku. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kabla ya kukuumba katika tumbo la mama yako nilikuwa na kujua. I knew you. Nilikuwa ninakujua. Abana ba Nyasaye. Nyuma otaraba asenda ya nyoko inakoleteki nakomanyete. Abana ba Nyasaye. Inakomanyete. Is a great concern. Igo egentokera kiengenjo. Jambo lililo la muhimu hapa ni ya kwamba kila mmoja ambaye ako na uhai, ambaye anapumua sasa, ajue ya kwamba katika programu ya Mwenyezi Mungu, in God's blueprint, in God's plan, you are there. Hallelujah. Aseme ya Nyasaye buno ikaranze ta buno iboira bumino bunoro Nyasaye nakomanyete na indaga kubeko. You are not existing by accident. You are not existing by accident. God knew you. Umondongo ikale asegete asoboki mobo. Kuna mtu
wakati fulani anafika anasema ya kwamba mimi Mungu amenisahau, hata waisi vile niko hivi hata Mungu anijui. Is a very unfortunate thought in your mind, a very unfortunate actually act you will do by speaking so. Iyeregento kere ki atali mono ekero konyoro goteba nga Nyasaye takumanyeti, Nyasaye tabugati meroberi yao, ekiagera Nyasaye asoboiko bwense mondo tayoro by accident. We are here because God has allowed us to be existing. Nyasaye goteba nga nyuma intara kubekenda ya nyoko inakumanyete na indi ngagochoranga kubekense mo. Abana ba Nyasaye atoto wa Mungu, I want you to see this, that before you are born, mayanga no endi mamo minaru munyaruka Nyasaye nakuruchi ngano karo wala asifiwe. Yani when your mother was a youth, Mungu alikuwa na kuona kwamba huyo mama yako atakuja kwa mkubwa, aolewe, uzaliwe. That's what actually God is telling us here. You are existing by God's plan. Ndio sababu anasema katika kitabu cha Isaya, sura yake ya 43. Naomba msomaji. Isaya 43 fungu la kwanza la pili. Biblia inasemaje? 43 fungu la kwanza na la pili. Yeye inasema, inua abantu bororelia rwa Yakobo. Inue aba Israel. Aya naro monene uria obatongete nako babomba agoteba. Aya naro uri obatongete nagokoraki nako babomba. Twara aba etono ga no burandi tole iga negindu Nyasata etoigwe. Inasimacha asi ole ikaraseta egentongeri Nyasata eto oigwe ekiabwata sole. Aya naro uri obatongete na inda agakoraki akababomba agoteba. Timoiroka ekiagera inche nababoririe. Timoiroka ekiagera inche nababoririe. Nabarangeirie asamarieta ino. Nabarangeirie asamarieta ino. Inwe nabane. Bwana asifiwe. You know, God is telling us this. To basako kagabunole iga iyole outside the sphere of God. To basako kagango oyo ayebu ayomonyene, that you belong to yourself. There is the owner of life. Omonyene obogimano akoredeki. Orio gotongete enda gakobomba na inde ganda gujimato tebanga inu na abane nonya na amarieta ino ningoledegi. Bwana asifiwe. Igabulu kana sta Nyasaye nako maite. Nore no maina kana Nyasaye nako maite lieta liao. Ngakia ko maite. You know, ase purani ya Nyasaye igako maite ko boyoye. Ekiagera nero korete yeye ndiye aliyekuumba. He created, so you are his property. I know yoye. Igoto basagosoka kuruga usitoke hapa kabla ya kujua hili jambo, that you belong to God, that you are God's own, that God knows you. He actually knew you before you were created, and after creating, He knows even the names you have. He calls you by name. You are his own. I know you, Nyasaye.
tigana araburi mbarenga barensa baigwete nga barabona ba Satan bali barensa baigwete nga barabona ba Satan bali oyolenza oigwete nga Nyasaye takoreti kende asale nonya gaikarase ta aroche nga basaya nyago kwana inje tatone nakorete ki naro utari Nyasaye iguru igwa karamanya nga igo turi abana bango. We are God's own people. Enjere yetogo jitwara ateri yake na nonye togo teria twasoamo inaria murenga wagusoto still God still na wanya sako tebanga kiga kyumwana one korage ndogi ira na buango moinali aro omaete moinali ntwanje to ekiagera oyo gotongusa gochiona amanyete sababu na amanyete nga asa toyire tigochia na amanyete bitamuntamu bire moina ebio omobero yo tangent akona gotongusa but still God says nonya wachira abo you are my ira na buango ekiagera emeroberi yane ne miyaso bugima bwa oh haleluya Nyasaye na maeto mwana oyo yatebanga nyuma tonga asenda yangina na koreteki buna na intu atumanyete akamanyango mwana oyo gago kole mirimo yaye evangelism yaye in this short time asa matuka ya make ago Orandia na inde tuale imbagiti yaye. He knew that he will impact the world in the shortest time, but it will make meaning. Gojasa ase eamate yaye, gojase kenyoro, gojase kanisa, and they will see the power of God in his life. Hallelujah. And they has done. Oma ite nduna boto wechana ngagakinya satale komotiga amenye achakora imbagiti ensewo jumoino. Nyasaye se time tebo yaye iyama etengo mwana oyo gale cover for this time aimbagiti abantu nonyemba biri banole Yesu igokolire mirimo. Amen. Induna botwe chandete togo tebanga kanga araba, which is very true. Nabere lakini enjira Nyasaye amo maete na ere njere emanyete akemanya buno mokeresito akemanya buno mwana Nyasaye agachora gotenerera Nyasaye in his life. So God identified him as his instrument of salvation in his retro age. What is your identity? What is your identity? My cousin Agasira ra America. Tokajigorwani to endo ngakiye matanga ntwanya. Esinge njobuna mama ete system we. Basi akaeni wororo agatinde kwa ali asakrokunga Minneapolis City graveyard agatinde kwa bona omwaka oliondo eta egajansi nkando kanyora my cousin a sister to my cousin yo sirete my auntie bagontenga gochibona basta Nyasaye ganchire etato endorore so mwana olio mino aenetiwe tokaenda bako tokaikalie girefu getie kenene ekegale akinga ngachikolige lingaranga ngakikanga ka statue mwaka ya iga abantu bagutimokera mbabegete
mbabegete misaraba gose ya iyo ba abwese sitie yo barabwe bachorete bakubega chipuleti epuleti eko bakorikerieta and so forth yabe kunza abono noeta ogakande getikio mopira so ekera tuikari ese mbera yaye ingaligere rinde bagatenga gaki basta basi bono rinde tigatosabe rinde roye togosaba rinde taringanere twasabira ekiagera rinde bono buna gwaika kwa witness iri sakarete isabeget egera twakora gosaba maya ndirenda akararire ikiagera no mwana oye amariga tarigoja mariga gachire aisayo minto rera madam mariga gachire nyarere ikiagera okuno gutoka aliora bebuya so bona kera twakura igatuteneine next girefu ngarate ngajigorigire next girefu oyero mwana oyo minto naba alikire bakabeka rende sign yo musaraba koro kino mukristo ngajikorigire next girefu yara jirang nganyore bekire sign ya Freemason Freemason nkinga kiaba Freemason bono ngatwale interest gaki tigasoya bono kurigire litiye Christian Freemason free ngasutu ngabolie ngaba tevinga injumuraro la gararigire lingi girefu o purate yebekeire kiros eje isale yimunyuma ete meaning bagande ya ntundoma ete bagande yiminating atise Freemason oyere Freemason yebekira ndia kwete 1974 oyo Freemason 1912 oyo Freemason 1999 yani I was puzzled bono ngaswa kwibulinga kumbe ndo chabante nse yibagukwa abange nse ya America ndo jira igo bakale kitebo gosipa abange akijole ende barabuma ete kibale ebale fuli keliole iyo tebanga njeke na kingolete na kinde pakekerogo kwa emaki yao iya identify tenga nonyo kwa iyo legendo Freemason embera bagasituka egara na baele sete point yeyu egera bande mbana komane esaini ya Freemason ibune korolekana lakini rende buna twasomire twamanyire esaini ya Devil Gospel Freemason nduji maete no iwa nonyene ekere mirime gutangaza gusene menene esiriro beririe nzi ekera umuntu riata ete gukikoirwe gas nenye ta qualify tibuya esaini ni rakubeke sirirube ririria yakurika riribuna yaikaiga bari baikaranstege ikaro una baririgereria batebanga mwacha gukumingo muntu yondo etete iga ingige ko eratakora atari ere tari ese kiombe kya koirwa mbuya murabara bayasai bona kinari kubatebia yani nga somebody omochorire saitani bakese mbere ya yegeri kire ngere gaku karoyongo oyo setani abasongo mate mbali kungaine raisi gonga yani ekeruru omorogi iyogote ugoita babuya igogaki nje yesere boirimbo yo igasi yane nje ne yoborogi barabuo bale fuli babugate freedom yo goita bakeria korete paka bono ali ese city
iyo turunjire ni buna bago kubatebetenga ki umuntu gago jigokungo tebalinga inche iyo mbiro ngeti ku Christian gago kuga imbira ya yaro kyo musaraba ngoyo no mukristo akalete oraire oyo ne devil worship abana banyasaye wa. What is your identity? Esobogimobo tole na baro. How does God identify you? How does God sees you? Nyasa otebire inuna abango abana lakini nainde twaosiru twachire moina nyasa ochire goturangeria twangire riogiria nyasaye twakanire twatebire nga intumo inatore paka bonekero gocha gokwa identity yao yatigara kobe yango ya Satan. Ase getabu kelikia aba Filipi sato ebungo bya ya 20 ingo tokurera kera ase point yeiga aba Filipi sato ebungo bya ya 20 George. Philippians chapter 3 verse 20. Biblia inasema aba Filipi isato ebungo bya ya 20. How does the world know you? How do you know yourself? Inga kiwe manyete. Unachichua vipi kama vile ulivyo hapa chini? Yes, 3 verse 20. 3 verse 20 inasema naki obobyale bwaito igorobore. Inaki obobyale bwaito ingaibole. Igo. Barabyaba. Intwe. Aba. Abege nuaba. Abanyasate banga inuna abango. Abane. Inuna abana. Abanyasaye banchire ko babana baye. Aba banchira nirenga na abana banyasaye bakoredeki. Bali. Obo byale bwaito igorobole genderera. Korwagwo naende ntoganyete omotoria omonene Yesu Kristo. Igo toganyete omotoria omonene orolioyo. Yesu Kristo. Mbalenga barabaganyete Yesu aje. Iwe. Amen. Thank you. Wakolire. Ya 21 sasa. Thank you. Igo toganyete omotoria. Inkigeko gera toganyete omotoria. Ekiagera twabekirwe an identifying mark ya salvation. Twabekirwe kemanyererio ya ogotoleka. Ekemanyererio itu yogotoleka kiabeire implanted in our heart. So when God sees us, iyamaitenga abana baye tole, hallelujah. We belong to him. Ntuna abana baye. Abana banyasaye. Na kiekogera amalika machenu yabateba asegetabu kilikia Yohana yemo 12 yegoteba bali bonsi bamwanchire motori obakolire koba abana bango gesome cyo kinalige kuigweka ndabu yakurwabu. Verse 12 inasema kolende bonsi abamwanjete akaba okobwa babe abana banyasaye abana bango. Are you a child of God? We identified in Nyasaye. Does God know you that way? Nyasaye okomanyire buno omwana oye. Omanyete? Iwa abana ba Nyasaye. Ekero ole moyo. Mpaka ekero okwete. Nyasaye gakomaete. Paka nonyeno noyerekero kobekwa embera Nyasaye gabegete emaki yaye nga aye noyo oyo nogolete oyo no karatiga machaye just a minute please
iwa pakekera ukwete obekire embera yao igo Nyasaye begete makinga oyo noyo egi ora ekerora ku Nyasaye nabeke maki yaye nga noyo ye gosenda bego jo kobe kubuna chifuri mas yomaete abera bete be kubuna ali America bakobeka lakini nabotora iroba aba maraiga babegete maki ngoyo no yo setani ora oyo no Yesu oyo no yo setani oyo no yo Yesu oyo no yo mbuyamole maki kiebekire se era bekwese mbera yawo gose anye Yesu taraji which mark rora kitabu kinga Jude 9 Jude ekigere next to Revelation verse 9 verse 9 nabarikerete abe kanisa amang'ana eyun Jude okosoma gose Yohana Juda okay verse 9 korende Mikael omumalaika omonene ekero riomanete na saitani na kwamirania nere igoro y'omubiri omusa bakwambirania igoro y'omubiri ng'omoigwete igo Musa konyokuri bono esegiere ng'aki oyo noyone na Saitani gagoteba ng'a noyo igo kwara amanyang'ense majesu tayo baka omubiri omaete Saitani tarenga wea liri Musa agete getare mara kabere ng'a papa akamanya ngoyobeire oyone tachi komanya ng'a Musa oangamire you see karage kora manya kwendere tarenge nomoyo bwokomosoera asa amang'ana amabi korende akamotebia omonene nagotogonyere Mikaeli akamotebia omonene nakorere endoki yani enjirende ng'a Shetani afanya nini shindwe katika jina la Yesu elino mubiri Musa akorete gendoki atagite gusakora lakini natoboete tatoboa akabu igwa ekiagera konye Musa obeira identified na Nyasaye inaende Musa konye buangamire bibi ayeririe liriagwa kegetare kabere Nyasaye namukwanete ng'a kwagosire akangama egento tokasetani asitole ebirengera libiao tabwati akisesi umaete bono buno ikarasta na bogo saba ngora na indi Nyasaye bogo sabo in your heart na bogo sabo kwabera Saitani genta mechete egento keri Saitani ale bundi ne kyokwanete egire kyamanyete abana ba Nyasaye mbuyamole yataete moigo pointi egento gwakwanire abuno Saitani agocha buna wono momoja ni muomane bantu babiri abamate muomane omanya kuruororo oyo moina atebe ng'a utaniona Saitani otebe gwate ataona goika Saitani akore egento abwo egere eng'ane chigocha nateba ng'a ataniona egera ngwakwana ogechigwe igwa Saitani gumono lakini lirio gokwana asogoteiyo bamino ng'a bono nje mwange chirio mochioyo inje tindo chibuna mong'irete iyo ngweita bas Saitani liria igwe ng'a ngweitore paka akorigeria ngori you like it or not paka akorigeria sumu onyenyore lakini lirwa kasi ligete takorede tarenga where how much it has gone lakini lirwa kwana bas kwa maire the arena of his
field of his work. Therefore, abana ba Nyasaye iwa identity yao aso busubwa Nyasaye very crucial. Identity. How God knows you. How you are related to God. What God actually finished with in your life. Eki Nyasaye agokora naye asobogimo. Iwa as we finish. Iwa abana ba Nyasaye. Identify yourself with the living God. Kitabu kilikia Yohana 15:14 gegotenga, you are my friends if you obey me. You are my friends. Inuwono n'abasani bangu bane kumurangi we. Inu n'abasani Nyasaye nkona gukwana ale yajelitu kogo Jesu tole. God is always speaking to us, my brothers and sisters. Speaking always. Iyate toba identified ne buno mwana oyo identify na Nyasaye no nyorara to kumetie omugano oyo akorire gendoki. Nyasaye ngobekale maki asimbera yaye. It is God who will put it. Na totabeka. Thank you. Na totabeka buna ba America bakubeka. Nyasaye omu-identify. Na ino manyenga mbera y'omukristo aba maraika ba Nyasaye goba omu maraika oli ora assigned no akoba pi. Gingo kora litukelimo omusombo Nyasaye naro kwet inza kukwane lieta yobo masako mumanya lakini tigambuli savu ekera kwa agatinde bono abachagwimba maetenga umuntu oyo ngomurusitora bajigokorere kemira bakaimoka kogenda omujiyo kuruzio mubirinze kabajigo iko bakanyora omuriro mbwogete isiko tojirinda abantu mbanarete gwokia emiriro engakinere emeji imbera kyari kurarendo sana bakanyora omuriro mbwogete bagatama rende bagatayanga bona abantu batindiete nainde mambi bagakoraki mbali gokumoyo nainde bagacha nainde bakanyora wiki ekaera bakona gocha lioka nga ngibatatangira emisoni yaito banyora omuriro goutire bono oyomo gocha korema okonyora omonto oyomo bw'omochiyo akamura okomubori ng'aki nkibona mogonya gwokeria emiriro ase inari kera rituko polisi nabereigo ingibona mogonya gwokeria emiriro kera rituko ari mino isiko omomuro oyo ogosituka ng'aki intwe twana gouta siko mbana gouta rinde they have never imbana gouta buno omosomo Nyasaye agakwete akaenigwa muriro tonagoraki lakini bajigoicha banyora omuriro ogakiri oyiningo Nyasaye arendete mbera y'omukristo aba Nyasaye buna arendete ya Musa buna arendete ya Musa Saitani agojigocha ng'omubiri oyo ng'a kwara manyakera omubiri omorogia yani Saitani agocha ng'a nomubiri ataete yokwa manyanga chi agent chiabo chance pinji taite mibiri kera mbabwate miso Nyasaye ndete omu embera yomo kori emirimo oye paka bagete elioki igo Nyasaye nkorenda ara abantu baya bana banya
If you identify yourself with God, no kwa ayete abantu banya kujandika ngibali ndito morogitaja omonyene no akalete nainde na bataro umulirabu omorogi uliura kabisa jwene tigango boliri swali tigamuboli onye banya kunyara kurusio mubiri bw'umukene atebe onye gara amaela atebe it is impossible banya kunyara kurusi bwana asifiwe. They will never ekiara monyene no akalete no ari. What is your identity? Nyasato sisenie asiri tara Kristo motori. Amen. Tosabe tata Nyasaye twakwira ni iringa mbia mona asinge njobu ya bwao omwana team uralire asege kegeke anyarete ko impact e generation yaye n'abantu bonsi twatebire mbia mono uralire iga identify amonaye bono kurire mirimo yao egintu bono kigetigarete emambierio gocha Nyasaye buna twasoma igitabu kiri kia Philippians 3:20 ituganye tugocha kwao ngaki yale ko buye Nyasaye itore iguru togosemerie eliegere gugucha tunyare kwenda ngagutimuko monene tosise ni twensi na amanyire ngakiro montora kero yomo Nyasaye naga nitugoika iguru mokonye onyonde nara utarakuganibuya motebi ng'ense yenkoerere ekiagera kidaliri kyonsi pichi atangasire bo tweyarigania sokoire na kwaeria kabere erieta ria uri bakwe ime ya Yesu Kristo yoro motori ito. Amen. Thank you, Pastor. As a message timely. Tuganetie gwakira Nyasaye mbia mono ase obogima bwangu eke gusimu tari kuigwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya nani? Ni mtoto wa nani? Tagete korwa ensemo ya kabere toirani gochia ensemo rete kubwatirania tukubairaniria nande mbachaka gusukwana. Elda Kimaiga Isaiah na Dorin tenenango gocha Mulisia ayo murani machora ama manyoncho entai biruge bigocha bibere gotokonya muri bintu ga tugokora tokorogosaba toiranie ibikundi biri bitarakora gentoki bitaraoroka bioroke ono moko bane summary ye bintu byonsi alafu abana balinga ibale Kimaiga tenango ande manyoncho moimukerie kerogo paka moinaria ebono motiko niororire gasi bwango chire monyonjo onere tunkuratumie genero narabete gente mukinge baire moinaria aye mukiege my adventurer enda na hii kule kwa kina mama hapa peana hawa. Tunafanya hivi, watoto hawa wakiwa wameketi hapo, tunaomba erongori yao ukawateremushie, wengine wakileta hapa, wengine wanachukua huko,
ili tuweze kufanya kwa haraka, turudi katika ratiba ya kuendelea na mpango mwingine. That is how we will do it. Kwa hivyo tunaomba ili tuwasaidie. Moroche ngorera bare, moroche ngorera bare, mbarenga baigwete buya ngangorera bare, mbarenga babororeta mabera ngangorera bare, abu nabo barakore gento. Kwa hivyo tunawalete sadaka ya mfukoni ili waweze kulia, mahana yaliyowapata ni ajali, hayakuwa mauti ya maradhi jinsi tutakavyo fikiri. Kusabatule lakini tokora bwangu sana kitu asabire. Baba yetu katika jina la Yesu tunashukuru mahana wewe umetutambua kama watoto wako. Tunapoomboleza hatukosi fahamu hili ya kwamba wewe ni Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni. Wakati huu tunapotia mikononi katika yale ambayo umetubarikia, ukaweze kubariki familia hii, ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Kundi kelikere maate abasabaru abamame bo mwana sukangoiga na abayiga bara basukeiga togokora abarirogoro batirimboke asobwango mono ekiagera tutagete gosoa sensemende. Tukimaliza sehemu hiyo tunawalete katika ombi na tuendelee na mambo mengine kwa haraka kidogo. Yes, ni wakati wa kutoa. Korango boigo bwango abarega anga mwakorire bwango ebusimamia kwa haraka. Titore na obome enyo omoche tore aiga tore miwe asena neyo anyomo che ogocha tera bwangu mokoirana cha titorina omenyo toreyo moche orache Zayoninka yomonene okome miaka yonze okome miaka yonze obomenyo bomoreme batori wa batimoke onye na wate chimba wango iruru kanarenge ingiruru kentimoke omoyo nekiraiga omonene omanyire konda kore obuyawa ni onchore rainga ke yogote moka kwane kora bwangu na mogocha igo ntogenderete Bogima buya mwenge buna ritorikowa une bigare
tukongoerare na babe batugutwe chakorogendo no beange 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 yeso gakorangeria beange gote bana se vive yeserina yesiekwe chakorogendo bono beange biamono karansangu abandi mwesi karansangu may you sit down abago samatande tegererangu tade kuiranie kepindi ase alitwatigera baada ya sehemu hii abana bali nchugocha nchukujeni sasa ujeni sasa Molisio Mbongi ntokore ugusaba lakini ngurasuka tuli ake jinsi ilivyo abategerera karaira ngora tegerera ngo ikaransa bali muro matanga nturakura lakini egente kenene na kitukura tanga okora gintuki una tu akorire bono Molisia Evanis no Molisi George rango asemwatigera Thank you very much Morandi ase lingana lya Nyasaye twarure rongori na indenko gendra turake kwaya sirichirega be patient ngotera more omongina Rose Nyamoita ningane tiwe stand by please na ngwante binga chi machine obegete ready igo be stand by kupet no mora eche na ta coach gocha ekegera obetocha na bari mu babonzi no barati matibunerabe go please chair you come here kupet kimbia hapa mbele egere tubarusia igo bono tata kogenda bono knockout stages to ekiringa kitobata ani one touch neji skuru chiria chitayo I think kupet bnego ten to konyera ni agu bwango buya mona seri baga asenge jo jinza chielire oyo kona agaru kujara dabere kinyanji omo secretary donara omo vice chairman one of vice chairman igange omo secretary atorai buya mono Bwana Yesu asifiwe. Because of interest of time, allow me recognize first all the teachers who are in our midst. Kindly tupunge mkono namna hii mahali tuko. Walimu wetu wote mahali muko, asanteni sana. Thank you so much. We appreciate your coming. Secondly, allow me to recognize the institutions that have come here to condole with this family. Allow me to start with the Kyoge Girls. Kyoge Girls, niliona principal and the staff. Kindly come. We'll be very brief. After Kyoge Girls, we'll have Kanga, where our firstborn from this family are Nasoma. Yeah? I hope they were recognized. If they were not, kindly you come. We have Ryokindo Boys. The Nyakoe Highway. I don't know whether Nyambaria were given a chance. They were not given a chance. Tutamalisia Nyambaria. Thank you, Madam Principal, with the staff for coming. Madam Doreen, if you can have a chance to join your colleagues, would appreciate if possible. Madam Principal will speak on behalf of this institution. Thank you. Hata kama tuko kwa matanga na wasalimu hamjabo. Langu ni kutoa labilabi zetu. Mbele yenu ni staff ya Kyoge, teachers,
we have the BOM members, and we have the staff. Before I say one word, I'll request just a word, a name, just a name. So I'm told because of time, let us wave. Thank you. Thank you. So, Madam Doreen, we are together in this. Allow me to say the only word that we have to say, which is pole. If we had a better word, we would say it. But for now, we only have the word pole. We have been coming here in smaller groups. Even yesterday we were here. And up to the end, we are with you, Madam. Poleni sana. Jina langu naitwa Ferista. Mrs. Kaibe, Principal Kyoge Girls. Naomba tuketi. Karibu. Asanteni sana, Prep. And indeed it is true. This family has been coming here. There's one day I met them when they were visiting this family. We met them here. This is Ekoi Highway. Thank you so much for coming. Kanga and Ryokindo boys, they will be here. Na mimi kwa majina naitwa Abel Tinega. Tumetoka shule ya Nyakoe Highway. Tuko na mwenye shule marehemu Timothy alisoma skuli ya Nyakoe Highway. Ndio alifanya mtihani alafu akaenda Nyambaria. Kuna dada yake ambaye anaitwa Blessing, ndio yule anasoma bado Nyakoe Highway, na kuna Manuel ako grade 6. Kwa hivyo nitampa nafasi mwenye shule atujulishe, alafu tutakuwa tumemaliza. Just one person. Okay. Kwa hivyo Blessing yamekuja kona Where is Emmanuel? Kati yetu tuko na mwekazi, the accountant of the school ambaye ni Regina, inua mkono hivi. Tuko na deputy head teacher in charge of curriculum ambaye pia ni babu ya marehemu. Tuko na mwenye shule mama Joyce Otema, inua mkono. Na director wetu ni Otema. I think it belongs to more of your group than even in the school. So tunashukuru Mungu. We planted the seed, and I think the Nyambaria group, you really nurtured the young man. We are grateful that he did what God required him to do. Wakati tulitoka shuleni, watoto walikuwa wanampenda sana, na mwenye shule akatupatia kitu kidogo. So we have 10,000 tunapeana. Asante. Thank you. Maybe you can say something. Just one word. Kwamba huyu mtoto vile mumeona kwa uology amesomea shule yetu tangu baby class mpaka akafanya standard 8. Ndio kisha baadaye akafanya vyema kabisa akaingia Nyambaria National School. We want to thank Nyambaria High for the way you have demonstrated your love for this boy. I want to thank my team here from Nyakoe Highway for the foundation, a very strong foundation that we gave Timothy. Mwano minto Isaiah Lumongino, you have lost a young boy that everybody admires. May God continue to give you consolation. Na yote yale ambao tumeambiwa kupitia kwa pastor wetu ni mambo ambayo ninaijua
kwamba yatakaa rohoni mwenu kwa miaka hii yote. We want to thank you for this recognition. Asante sana. Secretary, thank you. Asante sana. Thank you so much for that. I'm told Kanga and the Riokindo boys were here, so we appreciate their message they have given to the family. Allow me to call Nyambaria boys, staff. Nyambaria boys staff. Yeah, they are from this side. Thank you so much. We came here to condole this staff. Thank you for coming. You had a very wonderful band. Thank you so much. We appreciate for your coming. Thank you so much. The head of delegation will take the mic on behalf of the school to give a message. Thank you so much. All of us, we may not speak, but the students spoke in their own language. We didn't have also much to speak here, but there is a boy, we've been at church and we do not have another time. I want to call upon the two boys, the school head boy and the church captain. Those boys will speak on our behalf. Our stories as old men may not really matter, but the boys who are mourning may do a jargon for their beloved colleague that they have come to send off. It is important that we have many parents who have come to mourn with us, the class 2 Dandelion. I would wish that you also come here, nyuma mpigwe picha, because this is your last respect for the boy, especially with the parent that you have come to condole with, which is very important. So those particular parents who are here, you can join us here. We are also saying that thank you so much, our boys. I am blessed with the voice, but I don't know whether it's because of this mood of mourning. I am like I'm losing the voice. We want to thank the parents of this boy for giving us the boy. We want to thank the boys for having been with the boy and mourning to this particular end, and they have said they have come. We want to thank the committee that we have cooperated with. Our chief principal will be here any moment, but if he comes and finds we are done, then we would say we said something on his behalf. He is mourning this gallant soldier, a boy who has done so much in a little while. I want to call the school captain, just salute like this. We don't have time today. The school church captain will say something on behalf of the church and we'll be done. Come quickly, my young person. And you'll be loud enough, huh? Ladies and gentlemen, I greet you. I'd like to take this opportunity to all join you in mourning the life of this gallant soldier. It was on 6th February 2022 when this gallant soldier arrived in Nyambaria School. And because of his unique behavior, he was noticed very early.
as I was the church captain, he came to me and we spoke with him. And I saw truly there was an inborn talent in him. Together with all that, he was a very humble boy, and he was a boy who was delighted in listening and reading the Word of God. And he is among the boys who was coordinating the lessons in our school. I cannot forget on that Saturday morning when we woke up with the prayer warriors and we joined the team and we raised out our voices to call upon the Lord as he led us through the lesson discussion. And during the evening, he also did his work as an appointed minister and as one of the choir leaders that we had in school. Little did we know that he's going to depart from us too soon. Alas, what I'm happy is that on that resurrection morning, I hope to find him in heaven. Otherwise, Yes. I want... Otherwise, Timothy was a very happy man in school. He encouraged each and every person he found. If you can ask a member from his stream today, he's a man of encouragement and a man of power. And that is why when we started a committee in the year 2022 at the end of the term, we decided to choose him as one of our church ushers. He dedicated his life in teaching prophecy. And I can remember very well, even if it was yesterday, even if it is right now, he could have quoted from the great book of Revelation, chapter 14, verse 6. And that is where he kept on putting his emphasis on his teachings. He has gone too soon, but he has left a very big mark in our school. I can't forget the place where he used to stand immediately after supper to control his fellows. I do respect him, and I hope on that resurrection morning we'll see him and we'll greet each other for the work, the wonderful work that he has done in this world. Also, I want to leave you with this. These are the words that he likes saying. Tomorrow is not ours, today is not ours. Let us begin right away in spreading the word of God. I wish to condole with the family and hoping to meet Timothy in that resurrection morning. May God bless you. Amen. That and many more, we would have created stories. We don't have time. But that story is vivid enough. I want to ask the two Dandelion boys to raise up their hands. Wave and say goodbye. At this moment, I also want to call another representative on behalf of the parents to just say a word, because you've seen it time. We don't have time. It is in the middle of another program. The PA chairman was here yesterday. He tendered his apology because there is a meeting. There was a big meeting in school today, but he's on the way up. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. Waombolezaji, hata kama tuko kwa hali ambayo si ya kawaida, na wasalimu hamjambo. Kwa majina ni Bernard Mbaka, mimi ni class representative wa Form 2 Dandelion. Mwaka jana third term nilienda kwenye darasa lao kuzungumza nao. This boy really impressed when I was talking with them. And I saw that he has left us. I said this is just for a little while. Naomba wazazi wa Form 2 Dandelion ambao wako hapa, you raise up your hands. Form 2 Dandelion ambao wako hapa, parents wote, wazazi wote wa hivyo, tafadhali tuinue mikono kupiga kwa heri kwa huyu kijana. Any Nyambari parent who is here again, maybe not from here, thank you. Now wazazi wa Form 2 Dandelion, kuna venye tunafanya mambo yetu, tumeweka kwa envelope, and usually we hand over to the family. Sijui kama ni request mwalimu Isaya haje. Oh, sawa, thank you. Mungu awe nanyi na tuende kuombea familia. Pole sana mwalimu. Thank you. Yeah, we are about to be done. The form supervisor
of the Form 2 class, who is the Form 2, I don't know whether you've been getting the proceedings. We have nothing more to say, just a word. Thanks so much for this chance. Praise the Lord, church. I'm Mr. Dika Churchill, the Form 2 supervisor, Nyambaria Boys. Timothy was a good boy. We lack words. That was a time of God. Life is likened to a flower that flourishes and blossoms in the morning, but in the evening it withers. Such was the life of Timothy. Be blessed. Thank you so much. The class teacher, I know you have a lot of words to say, but today, as you said, it is humility. May God bless this wonderful team, that small choir. If you don't sing now, you will never sing again. As everyone goes, may God bless you for having come. But in this team, I need to introduce a class of support staff that came. You raise up your hand on their behalf. You salute. Thank you so much. We also have the band trainer with. We also have the teachers who teach this boy, like Madam, in the representing others. Thank you so much. The class teacher who is also the church elder of the school, just wave like this. Thank you so much. The school, that small choir, come for the song as the rest move. You do it quickly. You see the chair of this small session is asking for the mic. And if I give it over, this song will not be sung. I have the mic here. There's another mic here. You can take two. All right. Where is the church captain? Amenda wapi? Oniyenyi. Yesu ni nani jamani? Yesu ni mwalimu, tena ni dereva, anaendesha gari lake tufike salama. Yesu ni nani jamani? Yesu ni mwalimu, tena ni dereva, anaendesha gari lake tufike salama. Na kaza mwendo duniani nisiukose ufalme. Yesu wangu kiongozi, dereva katika njia. Na kaza mwendo duniani nisiukose ufalme. Yesu wangu kiongozi, dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia. Dhambi zako taziosha, uwe mweupe kabisa. Mwache Yesu aongoze, dereva katika njia. Dhambi zako taziosha, uwe mweupe kabisa. Mwache Yesu aongoze, dereva katika njia. Jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia
ya tutashinda. Dereva katika njia, jina la Yesu ni ngome imara, tukikimbilia tutashinda. Dereva katika njia, dereva katika njia, dereva katika njia, njia. We want to say it is important that we end here. Our chief principal is fully with us. He will arrive here end time. But this boy has taught us a lesson. Live your life now and proceed to call upon the Lord so that we open it during that resurrection morning. May God bless you all. This Thank has you. been Nyambari. Asanteni sana. Thank you. We gave you enough time because this is a family. So we gave them at least enough to mourn with the family. Yeah. Allow me find out whether there is an official from the Ministry of Education or Teacher Service Commission amongst us, our employer and the Ministry of Education. If there is any from that docket and the welfare's officials, kindly you come. If they are not present in front of, we have, yes, thank you so much. Karibu sana. Introduce yourself, thank you. Yeah, we have to recognize you, Minister of Education from Mombasa. Thank you so much. Welcome, madam. Thank you, Chair, for giving me the opportunity. Our family, the beloved, who is my nephew, pastor, and all protocols observed. Good afternoon. I'm humbled. I'll start by introducing myself. I'm Lilian Motanya. Those are my official names. I'm the Sub-County Director, Mombasa County, and I'm here on the capacity of the Ministry of Education, first, to appreciate the 5 schools which have participated. To start with, Nyambari Boys, I give you honor. I want to recognize Lokindo Boys, Kanga, Kyoge, without forgetting Nyabruru, and also Nyakoe Highway. All of you receive our greetings, and we are humbled as a ministry. You have nurtured our great-grandson well. We want to appreciate what you have done as teachers. Nobody can pay you. I know everybody wants to hear what I want to say the next one. We want to apologize for anything which has been uttered. Maybe we were crying or people were crying. You know, when somebody dies, especially a student, we feel it. It's for the government. But then we leave it to God. But then I want to emphasize on the principals. I saw Madam, the principal, Nyabururu Girls, who was my former friend. She can't remember me, but she has done great job from Ichoni Girls. And she's doing the best in Nyabururu Girls, being one of our national schools, and Nyambari also. But then we want to say that when you are taking care of these children, kindly take caution. We are not doing anything but take caution, especially when the child tells you is sick. Take the caution, inform the parents in time, so that we don't have what we call kukwaruzana. Sinisawa. But for now, team has rested, and we are going to ask ourselves, how are we going to sleep? So I know the TSC are not with me, but I also expected to see other sub-county directors of Nyambaria and even this area of Kyoge. But then we are together. Thank you so much, and I can see you have been presented. Thank you. Sana, madam. For you are union officials, Madam Evelyn Peter is my assistant executive secretary. Bwana Maticha, the vice chairman, and organizing secretary Abel Kinyanjui. Munaweza keti.
Asanteni sana. The one who's been speaking, Abinja Joseph, the Executive Secretary Kuppet Kisii County. Kwa niaba ya walimu wetu wote, tumeleta pole kwa hii familia. Bia pole, Mwalimu Isaya, Doreen, we are with you. We've been with you. We know it's very painful. I can't say more. Wale msikiza vizuri, mulisikia yule mtoto mwenye ameongea hapa kutoka Nyambari. Si ameongea kwa niaba yetu? Yes, they understood that kid better than us. So we want to take that message seriously and we pass our condolences on behalf of the teaching fraternity and the leadership. Tumesema pole sana. And we want to appreciate all the teachers who made it here from all the institutions here. I can see Nyabururu. I can see Nyambari came here in big numbers. I can see Kyoge and the rest. Want to appreciate so much because this is the way to go. We had our BBF rep, Wanomenta came here but he shortly left. But kwa niaba ya union will be giving a check of 30 tutapeana kwa familia because we want to be part of this family. We have moved with them together like that. Lastly, allow me address I want to address one thing about a fee collection. There was a directive that all parents, wazazi wote, tuanze kulipa school fees, especially national schools like Nyabururu, tulipe kutumia e-citizen. Sisi kama union tunakataa hiyo maneno. Kwa sababu kuna mzazi mwenye anaweza taka kupeleka mahindi shule, apeleke kuni, wengine hawajui saipa ziko wapi, aende kulipa school fees. We have not complained that the shule has complained na wazazi the way they pay their school fees. I don't know why the government is very keen on levies collection in terms of school fees when we are not complaining as parents. Wasa manonje ngweto abaiboli abakora mboli kibasiba sawo ikarogora alia change koirana goje school. Alabu je school jawo to inajibasi chabore chikorana ri school. Obuna buo bato bwate because one time serikali ya county yanje abete haki ya e-citizen jibasa chigasira. Ngodo go blame. We want to say that the government take that initiative we call it's good that it was ruled that it's unconstitutional. There's no policy framework to support that idea. Akiti gabato tige tuakane school yetu mna toko wakane school fees botambe ko sabon dalio kiagara we boli ndobu atikende na boto kwera no aneli toke liabe school fees na boto ko boli kende gions bona ba ucha kangora baje mpaka local schools to chande kebosa how to pay school fees ti aboto tige bato sugumire mona sto ikere tiga tobe ga bwa se tole ko sabon dalio. Thank you so much. God bless you. Thank you for listening to me. Thank you. Yani tuarosire akini na iwe ngende ngana kotini kire ntarareta sende vyo MP ise monjira atwatigete bairi barana nde barwetare kindly wale wanahusika na msichana wa upande huu wa mji huu dadake Isaya Ruth na pastor Konaisi si ise mojiria Wanyonyi kuja huko Wanyonyi ameoa Monica na sehemu nyingine hapa ameoa Ruth. It will be very bad. We recognize tia bande tubatige embura ya etire teyo. Yani nasema mvua imepita hakuna. Yeah, na usifikirie unarudi huko. Wewe ndio mdogo upatie mkubwa. Awaneji sema chinywa meta. Huyu anaitwa Wanyonyi na huyu Jameson. Huyu ni Rob. Asante bwana MC. Awana matanga wote. Hamjamboni tena. Vile jina limetajwa, mimi ni Wanyonyi Kennedy, kwetu ni Bungoma na tunakaa Baraton University, chuo chenu, nikifanya kazi kule. Wale wadogo ambao wamekuwa hapa kutoka
shule mbalimbali, mmekaribishwa baada ya kuhitimu form 4 kuja Baraton University. Kando na hiyo, Mokoyoni wangu, poleni sana. Hiyo ndio kusudi kubwa tuko hapa. Katika matanga mimi huwa ninashindwa namna ya kulia na kuomboleza kwa sababu kifo hakina formula. Kijana aliyelala ameishi kwangu kule Baraton, na haya mambo ya Biblia ni kama ni kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake. Watu husema Baraton ni Jerusalem, na nafikiri alitoa ushuhuda kwamba atakapokuwa mkubwa yeye anataka kuwa mchungaji. Ni huzuni sana kwa sababu ndoto hiyo haijatimika, lakini Mungu mwenyewe kwa hekima yake ameruhusu ifanyike hivyo, na kuna mmoja ambaye atainua. Ana njia nyingi. Kwa hivyo poleni sana ndugu zake pamoja na wazazi na ukoo. Asante sana pia kwa kuja kushikilia hii familia yetu. Nilipokuwa nakuja, mama mzazi pamoja na ndugu zangu walituma rambirambi katika familia hii. Poleni sana. Asante. Semo yangu nafikiri unaweza salimia mkutano. Asante. Asante Semo. Kwa majina naitwa Jameson Anjoka. Asaba gani bali ba team na bakwa nimbia mbia mwe taka abantu bali twarugu moje morolekane oja jwanga bagani bali twacha kuruogembo osimotene nali nabo na gwe na mugote na musaliuti mbia mono abuna abo twarukuruogembo asitomenyete elinde bata omwalimu Isaya pole nja yanda akwane na makaya manga akwaniru aso mwana timu njemo maete muno musani elinde kama mayamna team player yani olio kocha so mupira ku Rwanda onsi wono ngote banga pole semechi pole aso kumusiri ekenyoro pole asa mangana yabeire tingoja kutwara mangi mbia mono. Asante sana. Nafikiri tutafikia hapo, na kabla sijaketi kuna wale ambao nilikuja nao, na ninaomba rafiki wa familia yetu aweze kupunga mkono. Walipokuwa wanafanya introduction kwa walimu alifanya hivi. Asante sana. Na kuna kijana hapa anapiga picha, naye pia aweze kusalimia kijana wetu hapa James. Asanteni sana. Kwaya nera etegete ko present yo gatera komo Heaven Herald wako wapi? Msichoke, tunamaliza tu. Wacha waweke wimbo, alafu tutaleta. Najua kuna our former aspiring deputy governor William Onsongo mpaka ako tumpatia nafasi pia, na ndugu yake Henry, alafu na ataletwa na representative wa MP wa area. Take the floor, take the floor.
Thank you very much for that item. Mauricio Mbonge, next. Hallelujah. Dennis, representative wa area MP, Honorable Anthony Kibagendi, Kitutu Chache South. Welcome. Asante kwa nafasi. Kibageli kwa kuandinga Mungu ni mwema na kila wakati. Tigande pole yane gocha si familia mwalimu amepata. Mwalimu Isaya tumejuana kwa muda mrefu sana. Alikuwa mwalimu wangu takriban miaka 24 imepita. Kwa hivyo mwalimu, pole sana kwa kumpoteza kijana. Najua
alikuwa ni tegemeo lako kubwa sana katika maisha yako. Tunaomba Mungu akuwe na wewe unapoendelea kuomboleza. Pia nilipokuwa nikija hapa, niliambia mheshimiwa kuwa nilikuwa nakuja kuomboleza na mwalimu, na yeye akaniambia nilete pole zake kwa familia yako. Ningependa kutoa matangazo mawili peke yake kwa sababu ya muda. Kesho kutakuwa na, mnajua kuna recruitment ya NYS ambayo inaendelea. Kesho itakuwa pale Getembe, pale town. Kesho wale wanahitajika ni vijana kati ya miaka 18 na 24. Mubebe birth certificate. Na wewe unatoka Nyakoe, Nyatieko na Kitutu Central Wards. Hao ndio wanahitajika huko kesho. Pili, hii barabara ya kutoka Embassy kwenda Keore tumeanza kuilima. Contractor aliingia hapo jana na kazi inaendelea sasa hivi vile tunaongea. Italimwa, itawekwa maram, itakuwa compacted, iwe mzuri kwa isaidie wale ambao wanatumia barabara. Mwisho kabisa, mheshimiwa amenipea mchango wake, nikija hapa nipatie mwalimu. Amenipa erongoli ya shilingi 5,000 na mimi nitatoa yangu ya shilingi 2,000. Machuma na inu kwa warande kingo soka nilete kwa familia ya mwalimu. Mwisho kabisa, ningependa kutambua wale ambao mnafanya kazi kwa ofisi ya mheshimiwa. Msimame tu mpungie mkono. Mwenzetu Veni mnamjua. Karibu. Asante sana. Hawa ndio tunaofanya kazi na wao katika ofisi ya mheshimiwa. Mimi kwa majina ni Dennis Nyangwara, the constituency manager, Kitutu Chache South. Poleni sana. Thank you. Onero manyana CDF. My word. Brother Henry Mbaka, please can you come and then you bring forward the DG. God bless you so much. Nataka kutoa rambirambi kwa familia ya Isaya na Doreen. Kwanza mimi ni BOM representative wa Kyoge Girls. Madam Doreen tunamjua, na wakati tulisikia tulikuwa na huzuni kubwa. Headmistress wetu ameongea, na kwa niaba ya BOM ya Kyoge Secondary School St. Clair, nataka kuchukua fursa huu kuleta rambirambi kutoka BOM. Sana sana Father Machogu, who is the chair of BOM. Kwa hivyo tuko na huzuni kubwa, lakini tunasema hayo ni maneno ya Mungu. Ekenoreke sada gani tutaitemo tusabure eno mwana w'eskuru watatogosire kenyoreke kyanyoero jutsi abana babiri basire ngahoro tumaitinki na w'eskuru bo chipasta bari bonse abakristo tusabure kenyoreke nandi ngitwara matanga so mwana w'eskuru. Sivyo Tosteva, pole sana kwa familia ya Isaya, weza wameba hia na Mungu atakufariji. Asante. Kwa hili ti Bwana Henry Mbaka ambaye nilikuwa mgombe Kristo sama we
Yes. Sukago jaga DG. Chiwewe jina jira jira mangana. Abakristo baminto nonye tole sama bembi yamure. God is good and all the time. Nchesa Marieta Nkuru William Monsongo Mbaka. Nchene jirani ye inoga kioge. Mwaka na rengo osira 2019 okoroku Pius Mbaka. Sigo mwalimu wa Isaya ayabone jirani yane. Ekeroto kuiguna mangana nare se jirani. Nabo montago chorora mangana kiagendete. Amaene tuwabere na uzuni. Ekeroto konyora omwana musini ni munoyo. Ubwate miaka 17 yoka ugotutiga. Na ande gento kiango kia. Muna enyota yaye konyora ya chakira kororekana karo muntu moke. Inga muna kamwana gete naroraga enyota yaye yasokire. Kabera kamwana kaya kare ngokora conduct kwa yengi menene. Na bali nabo bari ngikunya kubwatia igonka bwate talanta yaye. Taibo asante mwalimu mukamba na kororire twarenge na basomi kadino ndoche na bari bado mokomu. Wono eki nakikia kiambe kirenze lakini ndete kwa pole na kieke nachira ngote bina rema amangana na bakabeire na ande bono guikokone esauri bono aya abeira akorire ki note binyasaye nambo bakora base nero gototebia sigo twarenge gote binyasaye asante soko to mwana Timothy twarorire bintu bike nonye muna school ya televile impact ya creative omo form 2 obwene tagotubera goita form 1 umaete kero form 1 ya chile na uba goita abantu mbora mama etoyo na uba como monolaisia abana bande lakini lero ruro erene biblia okaraki agosome ndugu mwatera asante takisa kogenda agende buya na nyasaye mubika saga ya na etaruguraria na arora machuma na batigere elfu emo na ande munanacha na rugitoro na ande komenta kendega kubatebi na ntutaitu kwana mange onye siasa ntutageti sauri chinga kichia enchira akoraki ntugo kora siasa na ande mambi ya siasa yende sigo bono iganje nina chitomu nuone ekerobu rweiro burache ine umuntu tokonyero kinire asante sana. Thank you so much Brother William Mbaka. Ana jikaze ni jao Tuara voting awal ruang sebagai saya aja. Mana yang rumah dah jamju, lagi tunggu pulang pada. Okay, jika saya jawab hari itu you know we call all the relatives, but for the sake of public pressure, tidak. Family yang kembali tiga jangan jika sini itu. Mata mana ando tala je makong ando ni to kukura. Njua jikasi ni jiba joinia. Kare family go tenena abali sponsor na baruba chebosi ya jikasi ni jinga ijaji na. Basi familia toka mbele. Wa. Familia kare go tenena abali sponsor pia bago tenena. Ngari dali kwa. Kwa ya yare go che korku kesero. The Saragwa, come around, present an item as the family consults. Aya cousins babangera ni ubasali utibija igo. Tokora na barabuo. Para to yontambe tabugatia kona igona bego nyarika na bintu byose mbiba complete.
Kaza naye baba mwinao. Aya. Situpungie kwa baba kaza ni thank you very much. Family kwa hoja moto. Tokorenga Mulisio Mbongi ndigereria. Kara kingoiga. Kimaiga na dori na bana tenabusia. Abalisi bonsi ipi abagisangi bakiga njubusia. Twanse ko barigereria buna mo kendete nto gokora kende. Nango aiga busio abalisi abisangio ba Isaya. Buna abalisi bako nabo church clerk we kanisa ya Amani atene na next ngosomare historia mu muro ya se kanisa. Okay. Yes. Tenena igo ngobeka muri abalisti maiti asa abandi bagunya bagenda. Egenteki ya getairi time limit nabokora gekoera bubi. Yes. Abalisi bakobekera ini beyayigo. Family ya request tie omomuro yo mora igabune ko kwa request korire. Arosi era kwa niaba ya watu. Kwa hivyo obatero kwa stand by. Karatiga hotera, karatiga. Pasta nyona. Ntwarenge n'abarandia abandi besukuru munjiristi Timothy tenagocha na umurandia Franklin okora turo gusaba asinge mateye na inde oyo kanso umulisi obo always na kiri kerotu akogen semeyo yo somo mugano asoma mugano erinde torobuna togokora. That is how we do. And to go jump up and down, we are orderly. So we want to have a prayer for this special family through Pastor Anyona. Basi kwa uvumilivu mkubwa na unyenyekevu ninaomba tuweke familia hii kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mpendwa, katika jioni hii ambao tumefika, ni mkono wako ambao umetuongoza. Tunasema asante Yesu kwa sababu ya vipindi ambavyo vimekuwa katika sehemu hii ya mtoto timu mpendwa. Baba yetu, mbele ya uso wako na mbele ya umati huu ni familia ya zazi wa Isaya, dada Doreen na watoto wao ambao wamesimama hapa. Yesu, tunawaleta mikononi mwako katika wakati wa majonzi na machozi mengi, ili Yesu watie nguvu wanapoanza safari hii mpya kabisa katika maisha yao, ya kwamba mtoto wao timu hayuko pamoja nao. Yesu, uwasikilie, utembee nao, uwabariki Yesu, ili tena uwape matumaini ya kukutana na mtoto wa mpendwa katika siku ile ya kiyama. Baba yetu, wasife moyo, imani kuu ambao timu amekuwa nayo, Mungu waweze kuwa nao pia, ili matumaini yale ambayo yamekuwa katika maisha ya timu, vile historia yake imeonekana kutoka kwa kanisa lake hapa, mahali popote amekuwa katika masomoni, pale Nyambali, pale Nyakawa Highway. Mungu, tumeshuhudia mambo makuu. Tunaomba ya kwamba imani hii isambaswe katika maisha ya watoto ama ndugu zake, maisha ya vijana wale wako shuleni, na maisha
ya majirani pia na kanisa pia. Mapenzi yako yatimizwe tunaposimama na wao wakati huu. Hawa wazee wamesimama, wachungaji wamesimama kuwapa nguvu wakati huu. Mungu, simama na hii familia kwa njia ya kipekee, ili matumaini wawe nao, na hatimaye tutakapokutana pale siku ile utakapokuja, tusherekee pamoja kwa ushindi mkubwa ambao utakaoshuhudia utakaporejea Yesu. Mapenzi yako yatimizwe na jina lako liinuliwe, na asante kwa kazi ya mchungaji anafanya hapa, anapoendelea kuwatia watoto wako nguvu. Mtie nguvu Yesu na yeye pia, na hata na ugonjwa ambao ulimshika asubuhi ya leo umuondolee katika jina lako Yesu. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Kristo aliye Bwana na kiongozi wetu. Amen. Mauricia karatiga gubakwania tiga Mauricia Thomas, the giver of Elders Council. Biamana Siribaga Tokorupor Nkeye waniaba ya barisi baita se district kingima twabate proba kengi sana batagarenda chisa cyarire lakini biamana senge nchibu yobo bikundi mbira biwe ntagani yabo tiga kiombe kya Pathfinder ya se district ya Liotero biamana semre memia asaba kiombe kya basai korano imito arenga yoga nere ya karuwa kiombe kya barisia abo Mauricio ito Kimaira aro Mauricio we kanisa ito ya Amani twabare Paul ne family ito yose ngima nyasaba senye banaro basaba minto Mauricio otsa ero akori yente kemo uchase minto Kimaira. Mauricio bunarega no tore se welfare nere bune chairman, that is an affiliate sector as Elders Council ekero Mauricio anyalira bokongu abari singusha baramo barwa marigabo sengi yokorerio yonyora bokongu nchini ase bekate nenerete onorende ntwanya ke chiribu sana tewosira morobeli oyo aso mwana wa yegosira igo Mauricio pole mongina dore ni pole take heart amakweli naro nabotuma ete biblia zenga makweli naro nere nchire igotoira utata onorende tianko kwa niaba ya barisia marigabo no baramo naye usaba nsawo ito oyorego sai gotware gosaba ole mienkeye mono Mauricio Kimaira ne family yae mwana wo mwanchua onyare korara sai iri barari nene asenkeye kuna basomba wao waletira magomba ita asenkeye obarende kurubono na kogendera chinga gichonsi twasabira maya Yesu Kristo era mawali ito amen. Ka maiki ase mwanulia kero mwana yako na gocha tiga church clerk ya present yo mogano bo mwana theme ase kanisa in a few 2 minutes time. This is the short history of the church for the late Timothy Kimaiga Ondieki. Timothy Kimaiga Ondieki was born into the church family through baptism at River Mogusi on 22nd December of the year 2018 and received into Irian Happy Church as a mother church, but in Amani SDA Sabbath School on the same date Nyamira Westfield.
His membership number in our church register is number 92. He has been an active young boy in the children ministry, Pathfinder department, and youth ministry. He has a burning spirit in evangelism. He regularly led in sermon presentation and Bible study programs in the church, where his last topic in the church was end of professional period. He was a devoted Bible student. He was equally active in district youth department as a whole. We shall dearly miss his services. We can as well say 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I've kept my faith. As the church, Amani, we pray and ask God to give courage to the family in this sorrowful moment. Thank you. Yes, to crown it off, asamangana ye mugano yo gatokorete kwa mumurori ugatogotera kuri family ari kwese korosi we egere tokore lakini kwa yasimira bachikora body shouting very well Brother Tim was daddy's favorite son. Then there we are. Molisia mokaiga tutere tunenaiga tutera gotero kwa sobu amo ninde tukore Body shouting very well Brother Tim was daddy's favorite son. Oh, then there we are.
Igo request Beyonce vya korikira nebiya. There are so many choirs that are there. Lakini chiarenge chitere. Chinsa chiarenge kotori na abana be skuru ababo chikoragere skuru sapa. Why can't we say kereke mo akinya sato konye another time. Asebono ndeto morandia ore korandiri tugoria era korogo saba kwa moeri eginde te eskuru ya nyambaria ekera nimeroberi bego mana ti mokera mpaka tokore pastor nitotenene tusimama tuombe. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante sana kwa sababu asante sana kwa sababu ya utulivu na uvumilivu mkubwa ambao umetupatia. Tunapenda pale kumlaza mtoto wetu mpendwa Tim. Amani yako iweze kuandamana pamoja nasi. Tusikilie Yesu mpaka tutakapomaliza, jina lako litukuzwe. Kwa maana tuomba katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Enalengo sabanga mitambe yenganyi uchirogoraria ende chikwaya chinde kuna mwashkore tebutuko ande maganda kuna go present biana sengenjo ya kereke. God bless us and Bwana Nyambari, you can take over. Na soto tukora muna mwanya tuwasabira maabira na interim committee yukenyurukia zara eme alika ruhulika gori miruriyos Jesus domine Pesiro rari ke kore abara bari atora station kandi support bari atora station tuande urari asenye mbaye minto Timothy musara ndio bantu toro abara yes ari nenge Beatrice takoma no hase no muri Timothy kandi mura yerin mura yerin mura Beatrice tu asenye mbaye ndio toro tutaongoza hivi, wapande watatangulia, mwili ufuate na familia, alafu wengine kutoka nyuma tafadhali. Sawa sawa. Eflash kwa ndio tangana, omogera. Familia wacho omogera.
kidogo. Waomba kidogo. Tunataka kuanza sherehe ya mwisho. Our Lord and Father in heaven, gracious are your works. And at this particular moment, as you teach us, want to pray for thy peace, as they witness this last ceremony, and as Pastor reads, may the cup that comes from the Holy Spirit now, till the end of this service you have started. In Jesus' name we pray. Amen. Basi wapendwa ndugu na dada wote ambao mmefika hapa, kipindi ambacho tumekaa ya mwisho kabisa ya ndugu timu. Sasa tunaenda kumulasa mpaka ile ya asubuhi njema, wakati Mungu atakapopiga parapanda, waliokufa ndani ya Yesu watafufuliwa ili waingie mbinguni. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 fungu la 13, Biblia inasema, "Then I heard a voice from heaven say to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor, and their work follows them. I heard a voice from heaven saying to me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor, and their work follows them." Nyasaye kikasinia malika ya asiriadara Kristo. Ndugu timu amefanya sehemu yake, ebikorwa bya duniani unatwegule chikumakia yeye wana tunatimuke mpaka alikuwa monena kale tuburwaye. Tunasema kwamba apumzike, kwa maana Mungu amesema kwamba apumzike ili matendo yake yamfuate mpaka siku ile Yesu atakapofufua wafu waingie mbinguni, walio ndani yake waingie mbinguni. Katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, asante Yesu kwa sababu kipindi cha mwisho sasa mulasa mavumbini vile ulisema, mpaka siku ile Yesu parapanda itakapolia afufuliwe kwa mavumbini, aingizwe mbinguni Yesu. Wote ambao watakuamini Yesu watafufuliwa, hata ingawa tunajua kwamba kifo ni kitu cha kuogofya, lakini walio ndani yako wanajua kwamba ni washindi hata kushinda hata mauti. Hebu Yesu neema yako pamoja na kuanza hadi mwisho, katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Basi wale ambao tunaomba ya kwa sasa jeneza. Okay, basi.
Tunaporuhusu Mungu kuonyesha kwamba tulitoka mavindini na hapo ndipo tutakaporudi. Timu mavindini vile Yesu alisema, tunaomba ya kwamba tuweze kuwa waaminifu tutakaporaswa hivi tulale ndani ya Kristo. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Basi nataka kwa baba yake
Mungu linasema katika mbingu mpya inayokuja hatutaagana tena, wapendwa wetu, kwa hali zote. Haleluya.
so much. Ndugu zetu ambao mmefanya kazi hii ya kurudisha udongo, nashukuru sana, Mungu awabariki. Kipindi ambacho tumefika ni kile cha mwisho, na huu ndio utaratibu ambao tutafanya. Thank you so much. Baada ya maombi tumefanya kazi hii, wazazi watapata nafasi ya udongo maua. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Maua ni ishara. Kipindi ambacho tumefika ni kile cha mwisho. Maua yanatumika kuonyesha upendo ulionao kwa mwenzako. Baada ya maombi wako na upendo kwa mtoto, wazazi watapata nafasi ya kuweka maua. Namba 2, maua ni ishara yanasimamia mambo mawili kwa maisha yetu. Namba 1, kwamba leo maua yanatumika kuonyesha upendo umeonekana vizuri mwenzako, lakini wazazi wako na upendo kwa mtoto wao, wataweka maua yananyauka kama yale maua. So maua hiyo ndio yanasimamia maua kwa maisha yetu, kwamba ni upendo leo tena maisha yetu yanachanuka vizuri, lakini maisha yake ni mafupi. Baada ya muda mfupi, kwa hivyo wakati maisha yananyauka kama yale maua. So hiyo ndio ishara ya haya maua, kwamba ni upendo tena maisha yetu yanachanuka vizuri, lakini maisha yake ni mafupi. La kumaliza kipindi hivyo, wakati ni ombi la kuweka maua. Okay, tuamini tuombe. Sasa Frank hapo. Kristo mkoa mema matumaini. Frank kuja. Tulipoanza hii program mpaka tumemaliza. Tunapoanza Frank anafanya ombi la kumaliza kipindi hiki. Ndio ni ombi la kuweka maua. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa, mtoto wetu mpendwa Timu ako mafumbini saizi. Leo hivi imeandikwa katika vitabu vya mbingu ya kwamba mtumishi wako amelala. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa, malaika zako mtoto wetu mpendwa Timu kwa hili kaburi saizi. Leo hivi imeandikwa katika vitabu vya mbingu ya kwamba mtumishi wa Mungu anapumzika amelala. Mpaka siku ile Yesu atakaporejea, waamuze waliolala ndani ya kaburi kuingia mbinguni. Waweke ishara ya faraja kwa familia ya mbingu ya kwamba mtumishi wa Mungu anapumzika. Ndugu na marafiki, mpaka siku ile Yesu atakaporejea, tuwe na matumaini. Waamuze waliolala ndani yako, mapenzi yako yatimizwe. Hebu Yesu lete faraja kwa Bwana kiongozi wetu. Hebu Yesu lete faraja kwa ndugu na marafiki, ili ya kwamba Yesu tuwe na matumaini ya maisha ya milele. Mapenzi yako yatimizwe katika jina la Kristo aliye Bwana kiongozi wetu. Mke wake na watoto wake, basi tutakapoweka maua wale dada zake na ndugu zake kwa Isaya, tukimaliza kwa nyumba na ombi la mwisho pale kwa nyumba. Familia hii na wazee wa kanisa, ndugu wa Isaya, kwa hivyo ndugu Keva na watoto wake pale, na wale dada zake na ndugu zake wa Isaya, basi tuingie kwa nyumba, fanye ombi la mwisho pale kwa nyumba. Na wazee wa kanisa, kwa hivyo ndugu Keva utaakiliza shule pale, ndugu wa Isaya mtakwenda. Thank you. Basi wazazi wanakuja hapa mbele. Ndugu Isaya mtakwenda hapa. Basi kuja tutoto imekupita. Watoto liko. Watoto wache. Ndugu zake. Kidogo tupige picha tafadhali. Tupige picha tafadhali. Watoto liko. Tuangalie chini. Watoto wache. Ndugu zake kidogo tupige picha tafadhali. Tupige picha tafadhali. Tuangalie chini. Angalia chini. Mnawapanga. Angalia chini. So
Toto, tuangalie chini. Toto, tuangalie chini. Wale watoto wa shule. Wale watoto wa shule.
short time. Let's be meditating. Some short time. Let's be meditating. A little bit. We are not here. A little bit. Any instruction? Tumaliza. Any instruction? Tumaliza. Nilikuwa namuuliza tumalize. Nilikuwa namuuliza tumalize. Ndio maana era. Bera ile. Tunajua bera ile. Tunajua ile. Kuye Next. Next. Mchoma taranga kabisa. Mchoma taranga kabisa. Kuja nipiga picha. Haya. Kuja nipiga picha. Yes.